Oji abantu mere pilochimo. Oli sabi ni gwemo bilieno. Bilio. Chukwu kikabiama. Woro na nyaga. Bilio. Chukwu kikabiama. Woro na nyaga. Bilisienu. Chukwu kikabiama. Uzere na nyaga. Bilienu. Chukwu kikabiama. Uzere na nyaga. Maximum respect to my own talented leader, Prophet Mazin Nandekano. You get quiet, America get quiet. You ain't get quiet, the whole world get quiet. See you get quiet, America get quiet. You ain't get quiet, the whole world get quiet. See you get quiet, America get quiet. You ain't get quiet, the whole world get quiet. See you get quiet, America get quiet. You get quiet. Oh, what a quiet. They came from Sahel, they came from Chad, they came from Niger, Senegal and Mali, claiming our land, oh, killing our people because of the sins. My God, lots of the bushes now, they're everywhere. Kidnapping and killing people every day, raping and killing our women and men, slaughtering them in their family. Hey God, kidnapping and killing Christmas night and day, and nobody they talk. Dividing and ruling we anyhow. As if you are not human being, my God. Abducting and killing their facility. And no one to watch, no one to see. Yes, we did just the killers. They get our papa, they get our mama. He go down, he go to me, we are one. He shone and like we are one. The rubber is so good, we are one. He's on security, we are one. Over the Calabari, we are one. Calabar and me, we are one. He go down, he go to me, we are one. He shone and like we are one. We are one. It's also good. We are one. We are one. We are one. They split us, just the killers. They rape our papa, they rape our mama, they rape our wives, they rape our girls, they rape our sisters, raping even our children, raping their car with the gospel to weave with the drop and they die. Small, small, small. Wake up now and fight for your freedom. Wake up, yes, one nation. Wake up now and fight for your freedom. Wake up, we'll do one nation. Wake up now and fight for your freedom. Wake up, yes, one nation. Wake up now and fight for your freedom. Wake up, I want to worship in the holy Lord, and you said you're going to be in Akachukwu. We are all in your friends gathered together to worship Him. The Elohim. We are all in your friends gathered together to worship Him. In one accord. We are all in your friends gathered together to worship the Elohim. I love to worship in the holy Lord. You said you're going to be in Akachukwu.
Respect you, Mr. Blaine, Simon Pepper, and all the high pop members want to go. I'm a girlfriend in Rapa. I'm a girlfriend in Go. akwụ nkịta adacha ka akwụ ojukwu ọcha ka akwụ ojukwu ịma na ogere biriri ọnụ agwa gị n'ụkpaka gba na ibi ya gbara ọgba n'aka ya aka a sị m edikpaba nke si ibi ya akpa na ọgbụ ya chie agụ nyụba ka agụ edi nyụba ka edi mana agụsi anyụghị ka edi ịma na ọchị ga-agbawapụkwana ya ụkwara agụ ụgbụ ya na-emeta enwe n'ụla mana enwe anara agbọnụ ka adaka nji wee gwa gị na ubi na-akwa na emume akwa na anyị ma onu oke ọkpa onye ogbi gbara ụzọ ụka mụma agba o nwere uru ọ ga-abalụ fada maka o yere ebido ukwe dibịa gbaa ejighị oge ọtọ n'ịgba afa ekwe anara ekwuro ka ikolo maka ikolo bụ oke ekwe na oke ekwe ka eji etipụta nnukwu mmọnwụ oke ekwe anwa ka m gwakwa gị eji akpọ dike ugbo na-abụ akpọnya na ndụ akpọnya n'ọnwụ welu n'ọnụ wee malụ m na-agwa gị n'ọnụ okwu ka eji mara ọgaranya ma ire ka eji ama obi mana ebe n'obi na-ada agwọ ama agwọ ọmụmụ oji ọnụ achụ mmụ iru mmọnwụ na-atụ obodo egwu eze dị ebube nna Emeka obi ajụ nọ n'ijele bụ ijele abịalụ nka nga ọlụ gị ọfọ n'ụbọchị nke taata bụ krismas maka ụbọchị ka ibi ya bụ ụbọchị agụgụ enwe na-aga ọfọ ndụ n'isi gị na ezinụlọ gị wee na-aga ọfọ arụ isi ike n'isi gị na ezinụlọ gị na mbụ na mgbe etoone m afọ ose bụrụ ụwa chukwu ndị enu too afọ ose bụrụ ụwa chukwu ndị ana n'isi gị na ezinụlọ gị maka ndụ azị Chukwu okike ya bịa nara ekene n'isi gị na ezinụlọ gị maka ndụ n'oye Chukwu okike ndị enu na ndị ana bịa nara ekene n'isi gị na ezinụlọ gị maka ndụ na afọ ya bịa nara ekene maka ndụ n'isi gị na ezinụlọ gị na nkwọ ya bịa nara ekene n'isi gị na ezinụlọ gị maka ndụ na eke krismas tata ga-ama gị na ezinụlọ gị nzu mapụ unu unyi krismas tata ka m sị ya mapụ gị na ezinụlọ gị akara ma bụ unu holandis na bụ onye iro kwasazi unu mmiri ọfụ na unu anara emezi nhacha okwu ekwucha aṅụ iyi ka ọ bụ krismas arọ a nke a na-agba tata ka m sị Chukwu okike abịa ma ndị enu na ndị ana Fabian kogharịa waya gị na ezinụlọ gị tinyezie unu na 33 line ka ike dịzie na ndụ gị na mmụọ dị na mmadụ ka onye iro fụzie na ọkụ gị anara anyụzi anyị ka na ọchịchị ka na ife okwu ekwucha aṅụ iyi bụ na gị na ezinụlọ gị ga-adị ka ibe mma okwu ekwucha aṅụ iyi bụ na gị na ezinụlọ gị ama ndị nata ka ọmụnkwụ maka na ọmụnkwụ bukatara ụzọ kpeta azụ ama ụmụ nwoke nọ n'ezinụlọ gị nzu ma nwaanyị nọ n'ezinụlọ gị nzu maka ndụ na-arụ isi ike maka ọkịka unu kakwa na mmụọ kakwa na mmadụ onye unu ka na mmụọ kakwa na mmadụ onye na-achụ unu anyị kwuru ya daa onye unu na-achụ ya dakwuazi tata bụ krismas ka m si ya Chukwu okike abịa ma ya bịa tubelu m unu nche niile ugo osi n'oru ya dịrị unu mma osi n'Igbo ya dịrị unu mma aka nne aka ekpe unu ya bụ ife emelu ngozi iru na azụ unu ga-abụ ife emelu ngozi ebunye ka a ga-eti ngị bụ nwanzi ekwusi tie ya n'ala achụba anụ ọzọ si gbuo anụ ọzọ n'isi gị okirikiri ka a na-agbukwu ose na ada ala elu dibịa bụ ejighị oge ọtọ n'ịgba afa na-agwalụ gị na ọbọgwụ n'ogodu mkpume ọnyụọ ya na akpana na-achọba afọ anara akọ na akpa dibịa ụmụaka gị ndị batagolo abata na ndụ ọchọkọ nke ọ ga-emefe ekwu na ọdachi ya ma nkwu ya ndị ka ga-abata abata okporo ụzọ ga-erubelufe isi ndị ga-efe n'elu ikuku nke mbara igwe ga-erubelufe isi ife alịrị ama ndị na-ezinụlọ gị ife ikikele eze ama ndị ife unu ga-eri ibu ya ga-abịala unu nke ga-eri unu ga-agbala unu ọsọ krismas tata na-arụ ọfụọ na anyị na-abanye ka m sị na Chukwu okike abịa ma ya bịa meriere unu iro mmụọ meriere unu iro mmadụ chụọla unu ajọ mmụọ chụọla unu ajọ mmadụ ya ekwekwana ka ọchịchọ na ebumnobi ndị iro dị ire n'isi unu maka na nkiri a na-ekiri izaga bụrụ na egwu izaga na-agba maka na ọkwa ka ekiri ọdịdị ya mana onye na-eche ọdịda gị na ezinụlọ gị ka nnọ tata wee na-aga ọlụ gị ọfọ na onye nwa bụ ya ga-ada n'oye ya ga-ada n'afọ ya ga-ada na nkwọ ya ga-ada na eke egwu m ọchọkọ nke ọ ga-eme ụnụ ọdachi ekwenye mana ebe ọ bụ na Chineke ebutego unu ụzọ n'ụzọ ka unu ga-ebugidekwa ụwa agwụ unu gbuo n'aka nri gbuo unu na mma unu gbuo n'aka ekpe gbuo unu na mma agbụrụ ikwu na ibe unu ndị niile na-echele unu ezigbo echiche ka m si ife ọma ya rutu onye ọbụla aka ụgbọgụrụ mebelu nwunye di m
mana nke m ga-aka abụrụ aja ekpele mana ị ga-agba mbọ fụ na ịkọlụ mgbawa ọrụ karịrị nke nwunye di gị kọlụ maka na ọ bụrụ nwunye di gị kọ mgbawa ọrụ ịsa ngụnwa ka ọ so ofu ikpebe ekpele ka nke gị ka ikpe ụdị ekpele anwa anyị amalụ na ịbụ amụsu anyị ekpebelụ gị ekpele a na-ekpele amụsu chụbalụ gị aja a na-achụ amụsu krismas tata ka m si ya tube gị na ezinụlọ gị ugo na mmụọ tube unu ugo na mmadụ okwu ekwucha aṅụ iyi bụ na ọdịgo mma n'isi gị na ezinụlọ gị ya dịrị gaba n'oye dịrị gaba na afọ dịrị gaba na nkwọ dịrị gaba na eke mmụọ ọbụla gbaghara ọfọ a ngọ n'isi gị na ezinụlọ gị ekwu m ife na-eme mmụọ mee ya maka o gburu onwe ya yara awa n'afa maka o tinye isi ya n'ụdọbi ya gburu onwe ya mmadụ ọbụla gbaghara ọfọ a ngọ n'isi gị n'ụbọchị tata bụ krismas anyịkwa ife na-eme mmadụ mee ya ngọ ọbụla ị nọ were okwukwe kwere ise na-ebe dibịa ka n'ọdụ ka ofeke na-egwu ana ekene m unu bụ ndị gboo ekene nwoke kene nwanyị kene ikwu kene ibe kene eze na ọzọ kene ikolo igbo jide bụ kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ndị chi ebe nna m ndị chi ana igbo niile kene ndị mbụ na ndị egede be nna ndị mbụ na ndị egede ana igbo niile ekene m unu ekene nna m igbo nna m ada gị ekene wee kene ahịa igbo jide ebube ala na-azụ nwa wee kene mmụọ onwe ya nwaahịa wee na-asụ mmụọ eke mmụọ nwe eke ekene gị wee na-asụ mmụọ oye mmụọ oye nwe oye ekene gị wee na-asụ mmụọ afọ ada ekene wee na-asị mmụọ nkwa adaghị ekene wee kene ekene aja ana igbo kene mmiri niile nọ n'ana igbo kene mmụọ onwe ya mmiri mmụọ onwe mmiri niile nọ n'ana igbo ada ekene wee kene mmụọ niile igbo ji de ebube mmụọ eji wee vive ana igbo mmụọ niile igbo ji de ebube mmụọ eji vive adonu na ekene were kene chukwu okike abịa ma ezichi m ekene gị ana m ekene gị ekenekwa ngezi chineke ụmụnne nke ka ọnụ dị ọkwa krismas ada ndị bụ ike gwụrụ ya ya esendiri na krismas tata ka m fụrụ ya tata krismas tata ka o bidoro anyị nọ n'aha ọfụ already so ọ ka daitara maka anyị ka nọ na jenụwarị so mana ebe ọ daitawara krismas mana ọ daitakwa maka mụ nwa ada ndị gboo adị m agba na nkiri so nkiri m kwa mbọsị yes ana m agba nkiri kwa mbọsị ọzọ na m na-enyere anya fụ ana igwe binye emepe anya afụ m ife ihe niile ọ krismas m dị ya bikos na ọ dịghị izi kenekwa chukwu na-enwekwa aṅụrị maka ibe anyị eri mbọsị anyị si na mbọsị krismas ilibugo ebefọ ị na-eli estedi ọnwụ ọ dịghị iche so afụwa m ife dị iche mbọsị krismas na mbọsị nkịtị kwa dị senten sọsọ ife dị iche ọnwụ na mbọsị be anyị dị mma sị onye ọra na-anatala unu ifu ndị efube nwekọrọ aṅụrị wetu ezinụlọ gị anya nwewe ife dịkwa iche mana nsogbu adịrọ Akachukwu Di Ya wow ụmụnne m enwere ihe mmese ndị na comment section now and unu nsende biko ma like onye ụra gụọ ya otokwara ogologo mana ọnụ ya agụ ya ihe otokwara ogo ndị be anyị si mgbe onye ji teta ụla ọhụrụ ụtụtụ ya meghada
tologo ma like ka onye ọnwụ na-agụ ya ese ndị gomie so e post gomie di ya ebe a ka ya eji wee na-akọneti ihe mere ọbata obie mara ndị na-ede petishọn na-edegala Finland mara oke ndị na-ede petishọn na-edegala Finland. Ịma yesterday anyị na-awọchị enwere program m mere about vam vam vam. That program o nwere okwu vam 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 kwuru ebe ahụ and vam 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 ekwutubeghị okwu a before. Adị m shock mgbe vam 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 na-ekwu okwu ahụ. Let me look for that program because m ma like ka unu chọpụta ife m na-ekwu and the okwu a dị very very important. Mgbe o kwuru okwu ahụ asị m ebee ka onye a sikwa abịa njọs weevuo ya okwu si na ọbaghị uru onye ndụkwa enwechakwuru ebe ndị na-akụ nka okwu esighị ike ana m akachakwa ụka ahụ. Let us hear this guy. Achọrọ m ileta ọnụ unu na this matter because na after ka wa COS kwuchara okwu ọdọka vam 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 okwuru okwu. I know because mail is that is not true and that 100 akwa enwe onye pụta na comment section kịta unu ewe n'iwe Imana mmadụ kpọrọ Ada Kobebe on regular basis and ọ bụrụ sọsọ that man bụ Nigerian politician unu tụsi ego buluje bunye ndị na ọ na-arapụta ụmụ Biafra na anaghị emebi ụmụ Biafra ya ṅụọ iyi na ọ bụ na ọ na-arapụ ụmụ Biafra ya dịkwara na mma n'ụwa niile na ọ gaghị afụ Biafra na ụmụ ya ga-ata afụfụ na ọ ya ga-egbu ha fa ga-anwụ ọnwụ ike. Na-anya ka unu nụ ihe vam 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 ha kwuru ebe a ka unu mara ebe this message si. Ihe ahụ meeting emere eme ihe ahụ meeting ha mere eme na their platform mesi anya wee si ilu onye were buru pụta since vam 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 na-ekwu okwu since Sodi Akparawa na-ekwu okwu since this Beti ọgụ ọnụ mmiri na-ekwu okwu since kedu afa this idiot 55 vision ndị enwere ifere na-ekwu okwu onwebe nke mepere ọrụ one day were kwuo ihe ndị agha na-ekwugasị kịta ka new generation asịrị awa COS na-egbu mmadụ na ya na-egbuchasịzi ụmụazị be anyị n'onye nwana ya ife bakọrọ dị too much. Then ọnwụ na unu jee na the message fa mechala nọọsụ ilu onye pụta kwuo na onye ọwụ na ya na-edezie and ha dịla afa ya ihe onye ọwụ na ya na-ede unu mma like ka unu gụọ ọnya ka unu were fe ihe mere ọbata obie marakwado ndị ji ọbata obie today mara ndị na-ede petition ime o nwere ife dis our lobby kwuru mbọsị a ọ na-ajụ ndị na blackmail ọbata obie na ya ama ebe that blackmailing si. Unu afụ ihe ndị akwụrụ ebe a genụ vam 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 ntị gee ntị ife this vam 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 kwuru hie gee ife 555 vision kwuru unu ege ife edere ebe a unu gecha ya ma afa ndị niile otu ha ma ife onye ya ekwu na ihe onye ya ọdụ hie unu afụ that na the game ha zụrụ n'isi ọbata obie ka ọ na-achọ ipush the game
ebe our COS no. Ya nwe anyị nwa nwugo iyi n'ihe niile anyị na-eme ọ bụrụ na ọ ga-arapụta ụmụ Biafra ka anyị taa ụfụ ka ụmụ anyị gara ịbụ uru ka anyị ghara ịfụ Biafra fabia ṅụọ dị iyi ṅụọ dị iyi n'ihu unu Chineke kpọọ unu ọkụ ma ha nwa na onwe ha ma unu na-ege ha ntị na-ewere ihe ha na-ekwu na-ewere na-alụso ụmụ Biafra ọgụ unu ga-afụ ihe Chineke ga-eme unu onye ọbụla na-ewepụtaghị obie niile were so ihe anyị na-eso maka na ọbara ndị mmadụ anago n'iyi maka ihe a unu ngozi maka na ọpụta ọsị Nigeria gọọmenti terọrist nke a ise ma ọnụ oji maazị Nnamdi Kanu si na maazị Nnamdi Kanu nwere ihe ọbụ abụ na maazị Nnamdi Kanu bịa n'oge emebi ihe akwa enwe onye pụta na comment section kịta unu ewe n'iwe ka ngosi unu comment ya because some of them they don't even know. That's why it's good to wepụta ebe ahụ ọ sị na our leader maazị Nnamdi Kanu ya emebi ihe o nwere ife ndị abịa m for this program o mana ihe ji wee weta this program ihe m post ụlọ kịta ka unu wee fụdata na this propaganda ha emego this meeting mechicha esi iluo mana ife nchọrọ ịgwa vava na ndị otu ọwụ na ogiri nwa ogiri atụ ofe ọwụrụ akpụ ya atụ ofe vava let me tell you something. No matter anyhow you people can shout from now to tomorrow can never change anything again. Never. If also unu chwa na ebe a unu we hide ya mpo na alụland unu na-eme na Biafra land now within ndị army asali dokubo group unu kunu wepụ Biafra suche na ya unu niile wee wu because if na plan vam at Operation Udo Gadi unu nwa lekuru to those people vam Operation Udo Gachi unu nwa lekuru to fa and unu lekuru to through asali dokubo. I'm surprised that today you want Operation Udo Gachi o we unu ndị lekuru to by through asali dokubo. Are you not ashamed of yourself? Do you think that you will deceive Biafra? Unu na-ebu ndị be secretly. Unu na-akwa na-ebu jasi ha. Unu pụta ebe a kịta shout. Ka unu bupụ anya ndị be anyị anya n'ife na-eme na be anyị. Anya anyị eluye. And uche anyị eluye. Onye ka unu ji wee bupụta this blackmail. Ndị be anyị gwazie ka mmụọ hapụ ilu n'ụlọ Biafrans onye ọwụ na uche onye ọra kwesịrị ịnọ na be anyị now. Onye ọwụ na saa anya mmiri make sure na any information ọwụ na na-eme na be anyị make sure na o lụrụ anyị aka. Don't hide anyone. Ọ kachasị ọ dị Operation Udo Gachi a make sure that na o lụrụ anyị aka. Now mama o nwere ife mmadụ sendili m a man na-eje n'ahịa those people ataga ezigbo afọ this guys na-agbara ọsọ nyenwa m ihe chụrụ ya nọ ọ gbachaa n'ọsọ 4 years ka ọ nọ n'exile wee nọta ebu ihe egbe gbuo ihe ndị otu asali dokubo ndị a na-agwa gị ndị a grupuru ime ọ na na-ekwu okwu like this. Check and try somebody send the me a man na mo save liye. Ka ekwesịkwen mi ana ma a man na mo save that then. A man na mo save liye. O space here too much. If be eba na bani from 7 eba duke fie. Then So, on a message or nothing. What's a me savior now? Several commands say pity. So, after me, G, Obelo Hela, we gwa vam, Bianu woyi, Okunu my wee, and no my case, Bianu woyi, good dog and can answer that, but I want this woman and I go no American Kumaka, well and coma. Na another man go vam ogen kele boss on ya palawa because on ya power the master planner na ndo Operation Udo Gachi
No urukwa no unwa. Le through those people. Tuno asari dokubo. Aja n'Igbo. Unu nwa ya ejizi aka unu. Wada aja n'Igbo. Mmụọ nwa n'Igbo. Na Chukwu okike abịa m ife ya eme unu. Bịa nụ ka unu nwụọrọ Biafra iyi. Na unu enwere ndị otu operation udo ga-achị ka ebe niile anaba eje n'ụlọ na-epik ụmụ boys na-egbuchasị. Na-epik ụmụ youth na-egbuchasị. Onye agbapụ ụmụ ọsọ epik ya. Unu na-atọ ụmụazị. Success na-akpọkasị ụmụaka. Because ụmụafa. Vava bịanụ ṅụọ iyi. Bịanụ ṅụọ iyi. N'anya ka m gwa gị. Ọkwa ifuru all this rubbish ọrụ na akịbị awa akụkọ ụmụaka. And a man, you call yourself a man. Every time they put back, whoever isi ekpo is a very shameful thing to you. You want to kill amount of iyi. Or what if you make because they mutala nwa. Or when mutala nwa before you na iyi, where you can like walk iyi. Yeah, na iyi anyhow. Because they man ain't tell you men what affect. Or not knock it when me king when iyi anyhow. You own a man meta. A man iyi near. Come on, man, you know, because more you may affect. Njembia flower on Jabana and we anyhow. If you are Korean, I'm ever going to self in more yourself. I never see you. More ye. I know quickly, eh? Oh, if a nachi make a mallow. If I need unu de desianya, buputa. Bidi blackmail our chief of staff. He won't know because Otonu si bidie, Otoko ye si die off. Or wumbo. No, ya de buja si zoom as a buy. Or to need that we have seen the boom as buy. Unu de bu, unu ye bu mom nuno. Wapata joya de bu. Unu ye bu mom nuno. Wapata joya de bu. Can't you see go vam. Onendu coaches a buye. Can't use the name. Chenala on an that's an ayaman on an ayawala. Combun was a lot of whip wire. Vava Vabina Kitagua, our chief of staff, you got a yobatopie. Each as I chesa. Vamba Vamivino Kitana shout. Name our chief of staff accused. Email a yobatopie is not the first time. In a mere Guinea Salame. This idiot on a bank can it one a woman they want quality. No, na so na kwebu. Na kaba we sign. Do you have a blackmail? This thing. Yeah, if I same post labor only clear leak. I ban a meeting. A mad not only on the meeting will put area. Only can have a leak here. Or be ya met another this one a weapon. Tabido. Tue. Oh, yeah, 1 8 no cause I didn't make a fa. Kono mani fe job at Obielo today. Kono mani na blackmail about Obie. Kono mani de petition against Obatobie. Kono mana puna anulana ndade me. And that's so I draw. But here na chi me kono mala that na vam Biafran say me peganya. Kacha so mundi buo. None get this idiot unte. Show them these videos. Under this comment, look at a comment I saw now. Somebody said, "What am I hearing? I beg. I have always known that this woman's way is not pure." You know what this guy said? This person have not heard this video before. This video now, they don't know. And this is not old video. For change. What is the name of that association? It's not NC. Oh, you go for the system in Daji. I don't get the job of talk old video. Where deceive kwa ndo just kabide watch the program of
mana ọnwụ na onye furu ihe a na-edi vidiyo anya na our chief of staff anya o ya mụ na age too much here ka m pụọ gị ibe nji wee sị ka m wetatụ ya ọnwụ na ijegekwa ọnwụ na igegidelu ebe Paul ọnwụ biko ibe Paul chere ka iruo na Paul ọnwụ biko let me just say jichekwuru ego kwuo okwu na Paul ọnwụ biko sending him this here now this thing now o sending him na my Facebook page ebe a na-achọ ideceive ada onye ọnwụna chọrọ nnọọ inweta ada ma ndị na-ese ndị a na-akpọ m na phone onye ọbụla chọba chọrọ nnọọ ka join ebe by all means esendi onye a Paul ọnwụ biko sending him this thing jụọ m ibe m na-eche maka ya nnecha Paul ọnwụ biko gụchaa anya ka ibe m na-eche ọnwụ na ka m fụchara all these things ngụcha chịwakwuo Paul ọnwụ biko ọchị ama na unu enwere brain and unu adị anụ ife ọfụma na nna ekwue and unu amara onye nwụ awụnọ m somebody a na-epush anyhow and awụrọkwa somebody dị stable onye nwawu problem because ana m ebigharị onye ka m ji esi na m wee ka ọgba ana m ebigharị nne a n'anya na ibe ahụ na-abụ abụzighị nye etie m ebigharịa m ozugbo adị m ekpukwe ahụ ime aka chaa ada ndị mbụ na ndị gịda nọ na nke ahụ eyi enwenata m ike ikpu ahụ ime aka na ndụ m onye ọsụkwa anya wụrụ n'anya ka m gwa gị Paul ọnwụ biko ada ndị mbụ na ndị gịda ama m ife na-eme nọmba 1 na nkụrụ na m akago 0 ọsọkwa ọnwụ na ọbata obi pụta join ọnwụ nwa ada ndị mbụ na ndị gịda ya resign na mma resign na akwara mma resign na ma ya na-ekwuzi okwu Biafra mma na-ekwu okwu Biafra kama na mma nọzilu onwe m complete onwezi ndị medibelong onwe ebe mma nọzi cha emeweziela m ihe nna m so iwuru dị onye ọkpọ na fọdụ dị onye ọbịa na program bịa sendikwara m this thing ada ndị mbụ na ndị egede don't care enwere m anya ana m afụ ụzọ enwere m ntị ana m anụ ihe and enwere m brain nji agbakọ onye ndị a niile na mfụsị anya so when I want to go to hell I can never amekwugo m maybe no ya never and the Boniface bịakwuru sendikwuola unu message na mụsụ na ọbata obi join godo unu na m nwee ya dị unu nụrụ ya nne-eche ka unu kwuo okwu o nwere onye kwuru okwu ibido unu niile dacha mmiri mgbe o kwuru okwu ahụ ache mmemme expect ịnụ mgbe Boniface zuru unu ozi ka unu niile na-aba mba udu unu niile daa mmiri because unu chọrọ ada ndị gbuo by all means never or they possible. I can never join criminals. I can never join betrayal of our batobie. I can never join group of sellout. Never in this world. Or they possible. Scammers group. 419 group. You never expect can join on. Adam what come otrobobuku nine. I don't need you people. And I can never need. Oh, can you go ya the Cambia no in a group? Vam. Now, Balamo young. Kubilo could you say Namma? Oh, yes, Namma, Muniana Barolo Fuebe. Unu natures of Muwa natures of Quao. Or walk everything can jegu, cha. Everything animal when they take serious. This one they take me serious. O modu madina Paul ọnwụ biko vam mụ na echi akwa azụ maka na ide mi agitation otogbo buku unu niile genu ntị ka unu nụrụ ibe okwuru ebe Yara day. This is how all of them are going to vanish. Do not be surprised about what we are seeing today. The battle is already woman. All these things you are doing now, where is it going to lead you?
remember that when you gossip, one, you will gossip to be able to make sure that you fit in. And she told me, what am I saying? I said, what I'm saying is that, one, Ijo Igbo. Ijo Igbo. And somebody Ijo Igbo. Ada Atwase. And a woman for that matter. She told me. One, Peter. Bring that one there. 22 minus 19, 3. And 3 minus 1, 2. This is how to talk to these people, my brothers and sisters. And this is not a propaganda. This is a reality. This is a group. This is a group. Look at it here. 19 people disagree with Ngozi Arabweze, and the 2 people accept. Okay. Then, okay, Mazi. For example, I'm will answer for Biafra, IPOB, the indigenous people of Biafra. But you can use Igbos, the people that call themselves Igbo, to fight the indigenous people of Biafra. Then you will see the recruitment there. We have to analyze this thing and let people know exactly what is happening in this place. You do not come here because recruitment of with whatever reason, and somebody with one fat head will come here and tell us that our Akachukwu Di Ya received $150 million. okay. Where has this thing happened? Paula will be you idiot. Do you live with him? Why? What did you get? If him abasalo genkele, I will go do the gay go idiot. Can you be abasala that idiot? He's gonna na bobi. Imandoma. Imakosiana. Let me tell you people something. Or people all this nonsense here on the cook. Unu nine na unu na cook you na na sikenane. Unu na cook ye una na sikenana. Janu wife for what put something print anything also on. Wala kwa ubie una were ubie una nete ubie black. Una man on it may exist. Una nete ubie black. Go where they could me. For how long could you talk? Never put all this rubbish and what you see. Eh, boy, we need a new man and don't need a was say. Oh, what would you say on that talk? Could not take a master on what as a president on what say? KG Maria. So, yeah, did that talk was a 419 attitude where you don't. You go so professional, yeah. And let me tell you something. Before Nana go one, Biafrans are going to 2. You just like rubbish. Any meaning. I don't even know what about the meaning of. Tell you ready. Can even they try ready for? Can even they try ready for? So now 19 disagree to or accept. Accept for what? Accept na Guinea. Can you the meaning of this nonsense? Am I meaning ye? Even our WhatsApp or this thing. Can mean can even mean. Goes all a base and 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 goes all a base. Mean working. I don't understand. Who do you want to something? Who do you want to something with a meaning? What even let the marks have for some areas? Can even now marks therefore explain? Paul Ongubiko, explain this. I want to know what is this. I don't know the meaning. Do you have evidence? Are you bringing evidence the way we are bringing it now? This is the reality here. If you feel that you are man enough, that your father pregnated your mother to give birth to you, ask Ngozi Arabweze one question. This place now, this removal will become your portion immediately. Immediately, or that was immediately. Once you open your mouth and say, man, this money you are connecting now, Igwe Butozo says that the money is not getting to them. Oh, na money I dey reach to Igwe Butozo. I'm against that. If the money I na to, I dey loot Igwe Butozo. I can never support that. I have never heard from Igwe Butozo.
Oh, ni gwa butuzo, gwamo that na the money adi elute faka. I will be 100% against. Asiria unu na kweba doesn't mean anything. Egumu Biafra na atu. Fiji we defend our land. Owu no na elute igwe butuzo aka. I can never take it. Which na mu we believe. Because propaganda don't do too much. Hello? Hello? Okay? So, Kuruna Sriseba Bagenu Bagana. I don't care this person, I just namu sobu. Hello? Hello, good evening. Good evening. There. Sorry, I'm here. You will put in a journey, Mama Care. Yeah, I have a telegram on Dolu State. The deputy PM Cho, we put all telegram. So ever hacker line we found that because how we put that Sonny Aparawa, we put that for everybody actually. So the madness no kwesi he we put that for so ever hacker chize afa webe afa ndị mmadụ ase hana he kwesi he because Sonny we put that hancha. Okay. So had me executor for na hacker with ihe read that we make chize afanda. Okay, so Olu State more than 19. Catch on the Olu State. Yes, on the DPM weapon Olu State. We take the agenda and now propaganda hub. Okay. So ever hacker your line over red. We have found how we put that because so new apparel we put that after all the people. So even their surname, Sunday Madness. Oh, Docho. Up and then I like he protect the life of our people. Yes, Sunday Madness, but no question he will put up like that. Or Mapananda can na bani so now all the wrong we will put you to now we pay now I had to just say catch the line. So what happens I make your point later. Onye ona na akpọ ma ọ nọ maka this issue adịgo m okay. Ofu onye ka nchọ. So, ngwadezienu n'Olu State. Adị mmadụ 22 member. Also not 22 member. Dekwa 2 online. 22 member. Mmadụ onezi ka ewepụrụ. Amala m. Vans no mmadụ 19 ka ewepụrụ. Let me tell you something. This guy is saying something that's not the Moroma. Oh no, phone the lawyer. We don't need sabos. We don't need the Fulani child, the Fulani again in our means. Kawazenge. Onye cheese organ kele. So now the platform. Poor. Undi build through all this state. Who chief of staff. Talafufuya. Now what you made the state, the map, everything. We talk about Obi. Adam Amamunka. Onyo na mayama. Oya atachicha afufu. Ala ma jiri de kono. Eje Kenya. Also, kuno do 100 inside that group. Hence, that no now bound for this Biafran government. You people should get out. And I don't even now go. Unu need to get out. The Olu State to have them off ma. Also, somebody 22 member on email. 22 member. 22 members. Even other states, and they were 200, 500. You're not the Megu state, if you mad or not there. Unless it's the executive. Only executive, yes. All the possible. Mad way because I've been all. And we got I've been other states. And we got the county. How many county? I and a half million here. And we got the county. Maybe no head of the county who do just about and kill it. Now check out Rosella follow. Otolo Chief of staff engine and Gaka copia complete. But I won't go butuzo. They can hear Ligua Butuzaka. Make a sure they go to Ligua Butuzaka. Hey,
make sure na ego na eluigwe bute ụzọ aka na ọ bụrụ na eziokwu mana m wee believe that one. Can never believe, and I will find out. That guy, ụmụazị a na-ata ezigbo afọ, a na-fight ha tooth and nail iji wee capture ha. Ha na-amụkwa ibe dị nebe na-eme ka ha fe capture ha. So who that they seize any money to reach those people, I will be 100% against. So nke a ugodu nke m because m enweghị ike support ibe ọjọọ na ọ bụrụ na mana m nwa na onwe m believe. I can never believe that because our chief of staff ma igwe bute ụzọ ọfụma ọgụgodu na ọma ya in person ọma ihe o representri na Biafra land. Those guys sacrifice a lot and they give a lot. Up to today. Nigerian government na-agba ibe niile ha na-eme to take them out of the way. And even no mazia, even meto ha nsogbu awdo. So I will my manager may believe me because all na eziokwu va na etipụtara mkpu ha na ekwugoro. So Jenu nwụọrọ onwe unu niile go to hell. Jenu kuluku another nonsense unu je kuluku. Unu kuluku chai unu eburu ebia. Eburu na chi beat our COS down. Let me tell you people something. Also gini. So ka ijere godu na eba ka mapu this idu mo no be share. So kunu were fu the kind of propaganda these people will bia. Kunu were fu the kind of propaganda this imo nonsense ya bulubia. Then nafa whenever ha did this rubbish. Let me call their name here. Other than that memoir post. And that memoir made that rubbish meeting emeleme. Nkoye ye kwoto ye sikwie. Kunu wefu how obato bie. Okay, send the golomi. Ebe so na akpala wa ezigbo mmadu. So na akpala wa kwesi they protect life. Munda no nuno. These people in Biafra land. And them man na chisi ha cho. Ki wala for that no get na akpala wa. Choli mmemi na iye niile no na buy all of them. O choli mmemi na all of them. Nko de lo da fa nne. Go de lo da fa nne. Nda wundolu. And they trace these people very easy. Or so na akpala wa cho nda ando. And the vam now this idiot adi ekwu nke ahụ. Many people have saved it. Then you can madi send him nke tezi paint. Nke te paint. Wazem onye na-emegidezi onye. Kedu onye na-emegidezi onye now? Our chief of staff just open her na this thing. That's all. Fajelo jejezes meyi ha. The name of those people ndolo to get them very easy. Onyezi wu terrorist here. Onyezi na-egbu. Ozi so na akpala wa na-egbu ko van na-egbu ko Paul ọnwụ biko jiri ndị adị na ụsọ ọchụkọ na-egbu. Mmadụ onezi.
cause oge nkele na-egbu ajụjụ unu ya ajụ so them ndị mmadụ ka print je wepụta ya like that tinye na tweet enya ine-eshi anya ifele eme gị ine-eshi anya ebe ị na-egosi ebe ị na-emegide COS ebe ị na-emegide COS ka imegide ya nnọọ you see ka imegide COS mana ebe a dachinya mgbe ị na-emegide COS ka ị na-eliminate ị na-egbuchasị ndị mmadụ ka imegide COS ka ị na-etinye life ndị mmadụ in danger because of your stupid selfish interest enweghị ike ikwe gị ka ị listen well ka mmadụ dị ndụ so si ebe ị na-achọ nnọọ ka ị kụọ ya ngwọrọ ka ị ka m na-esi ime ka m kụọ ya ngwọrọ ka ọ hafụ imezi ibe ọnwụ na-eke ọ dịrụ ka ọ dị possible ọ dịghị possible can never work Biafra onwe dị mgbe na-abịa for Biafra onwe mgbe na-abịa for Biafra unu ọkada ekwu okwu Biafra ibe unu na-agbazi mbọ chief of staff na unu atag ya na ya ihe niile unu tagịrị ya wee sị ndị chere ebe ka ibe mamụ nọ ka mkpọsịsị alụ nọ n'afa ndụ onebe ha ụmụ amoosu nwada Eunice ya nwa na-awụ onye izizi ọ na-agba fest o tekwuo n'ebe ọdụ ka hello unu ewoniwe ngwa n'enu ndị awụ ndụ ya de elekrutu ebe ka ihe mama ọ na zukwele ezu oke chere na ana m abịa unu n'anya unu afụ ka unu wee fụ na oge nkele dumin elekrutu media team elekruturu ha media team ma ndị ya ede petition ndị nọ na be anyị ede petition na our chief of staff rekruturu ndị amị na-egbuchasị ndị mmadụ na be anyị oche dị n'otu aka o si na-emedu ka ị were for how wicked and dangerous these useless people dị ha rekruturu media team gwa bụ ibe ba ya na-ekwu na odeba ya esi na-edie nwada Eunice nọmba 1 ọ na-agba fest nwada Nnenna ana m anụ oje Biafra olo madam oji ada ndị gboo oji ka oje amamo Biafra nwada Jane ebenebe ndụ ya elekrutorebe media team ada ọrụ ihe alụ karịrị akarị
agha karịa do hey ụmụ ndị ọjọọ Maazị Peter Ojina ka sọ gịnị hey gịnị nwada omo amamibe ine nke a si esi nwada Madonna nọchakwuye Maazị oke Germany ọgwụ ole ndị a ụmụ achịkọta ekwu ọnụ then ndị nọ na Holland ndị ya na-edezi akwụkwọ petition so achọghị ị na-elu ka unu were fụ ibe mere ọbata obie na ndị na-elulu ọbata obie ndị ebe these people nwere ike ime this thing the same method ka ndị a use the same method ka ndị a use ebe ọbata obie nọ petition upon petition every time another sign they send the Finland mana ọchị ka nna achị ụnụ maka mma emesi unu niile ihe unu niile oh my God I been a I never stand I know on page 1 yeah second to the last page mgbe last page ya ebido also ya agba onye ihu ya na-agba onye azụ a na-agba I just nọ na-ene ụlọ anya na-achị I just nọrọ na-ene ụlọ anya na-achị onwe now Ada cool down please Olube so go to whatever system nda ka ha blackmail our chief of staff boy to allegation channel to anka ọ na-adị ewepụtara m unu prove na elimine ewepụrụ ndị mmadụ na platform n'ọlụ nyanwa wu prove veo mana ba wetabekwa prove iji wee debunk ibe niile kwuru n'isi dia master oge nkele from oge nkele ọwụla aliza ya anya ọgụ that is surprise many name ka aliza ya anya ọgụ na-aza many name ọzọ na aliza ya anya ọgụ B za aliza ya anya ọgụ C za aliza ya anya ọgụ H ọzọ zuo debe ncha niile nke o jiri megide mpụ megide o wepụye tie ya ọzọ chọọ ofe iwe wee max ya kontinukwa ebe ọ kwụsịrị 150 million you never come out and debunk it unu feel that unu billion more pụta ebe a wasị ọrụ akọrọbish ozi this mad this guy ahụ adịghị nọ Germany na-abịa asị m bịa ṅụọ iyi na mụ na ya na-abụ asị na m ya ekwuzi okwu gbasara na agaghị anyway ka ya na ibe na-eme ya na ibe na-eme kịta ka anyị jee na ibe anyị ji wee pụta anyị jee na ihe anyị ji wee pụta number 1 anyị ejegod na meseji na anyị ibe oge nkele ha mere nenie Gumi onye tweetili ihe a hapụ natịna ụlọ fụlụ tweet Gumi ka unu were fụ na ibe oge nkele mere wụ alụ Gumi tụnyere ha exactly onweghị ibe ọzọ na ndị Nigerian gọọmenti anaghị ese ndizi ndị amị oge nkele ha wee recruit ọwụ na ụnụnụ egwu mgbe ndị otu Asalịdọkụbọ ndị a asị na operation udo gachi na-agụ egwu ụnụ afụ nọ exactly egwu this man ka ha na-agụ ibe ahụ exactly egwu Asalịdọkụbọ na-agụ ụlọ nke ka na-achọ ana m achọ ebe ha na-agụ egwu ha ka unu wee fụ and ọdụ nke Asalịdọkụbọ ọnọdụ a place
o nwere ife nchọrọ ikwu before na meje na ibe Gumi dele na ibe Gumi dele us not the Igbo youth to fight against Yokwe. And I'm a Susie, and then and they get the Biriachi. Flame arm Igbo youth to fight IPOB. Okay, no, na. Flame arm Igbo youth to fight IPOB. Oh, Gumi, onye tweet yenu. Uno watch ya ihe na-eme na Biafra land now. And ndị agwara gị sị gị n'ibe ji bịa IPOB. O kwuru ya ekwu. Yesterday, mplele this thing. Unu inulu mgbe ndị operation udo ga-achị. Si n'ibe ji bịa we fight IPOB. Ha kwuru ya ekwu. No IPOB ka ha ji bịa. Then I na-enekwa ha anya. So ngwa n'ezie n'anya mbụ anyị ma asali dokubo lekrutu n'oge nkere ha ncha niile eshia na ebe niile ma including ndị na-eje ma n'ime ahịa na-asị na no more sit at home, no more sit at home with the sign ndụ asali dokubo. Amara m ihe mere meji wete datin don't know ụmụnne m o nwere ife m na-ekwu because it's like an afro ya wu ihe gba nkịtị. Ama m ihe nji gba nkịtị. Ihe nji wee gba nkịtị o adịgo m tired na some certain things. And the tired ahụ ndị o ebego m akwa several times. It's like na anya mmiri m enwe ihe some ndị be anyị ji wee kpọrọ. Ihe emene mekwa kwuchi na ndị mmadụ na-afụ ebe ọ na-eme. Ihe bụ onye ahụ ọrụ gịnị ihe a mee n'Enugu steeti. Tanka dara wee gbaa almost to 70 or over 100 people. Ozu nua igbo kpojuo na main road. Ebe a na-eje ekpo fuel. Ha wee chezọ na some tanka na-adanụ awụ na ọ na-ada maka na ọ chọrọ ịda. Some tanka na-adanụ with terrorist act. Some tanka fuel na-adanụ some of them with terrorist act. Because o ya da driver pụọ. Onwebe tanka dara no na driver nọ n'ime that tanka nwụrụ n'ime ya. Onwebe. Asị gị na ọ dara driver apụtanwụ. Ọ dị impossible. Tanka fuel niile na-adanụ the driver na conductor ya enweghị ibe na-eme ha nụ. Kedu ka ihe esi fe ebe tanka mmiri da tanka fuel da je ebe a na-eku fuel and ịma na ya amụ ihe ọkụ agbahụ ụlọ nkịtị ndị mmadụ a na-evu fuel agbahụ ụlọ nkịtị ndị ọzọ fụzie na ọkụ enwurube asị na onye ya enwuzi ọkụ unu efiluzie comfortable bịazie nọrọzie anị kunu kuezie fuel. Onye Awụsa nọ n'ofu ebe ma ihe ọkụ gbọgbu ihe niile a dịka anya ka ozu si wee lita ozu ụmụ Igbo. Ihe anọkịta nọ na tanka dara n'ugwu Awụsa. Ihe anọkịta nọ na tanka dara na Benue. Sọsọ ebe ọ na-adanwu n'ala Igbo ka ọ na-ada. And nobody asks question. O na-enye ọnwụ na-eche na accident. Na ihe anyị lụzukwa na eke a na-asị na anyị agwụna. Nwa nke wọhụrụ ahụhụ anyị ya protect elu anyị onwefa ma jere anyị nakwa onwefe n'iyi again. Fuel ahụ one ka emetara ịhapụgo ndụgo kposa ezinụlọ gị niile. Ihe m ji wee gbagodo nkịtị ubi ka ọsọ okwe m njite ọ bụrụ ya nsị ka m gbagodo onwe m ume before nkwuwie if not sọsọ anya mmiri and achọsị m nnọọ ị na-ebe
achọ m ime na m eme akwụsị ya ọ wụ ihe ịgbawa obi dị odela anyị niile ị na-afụ such a thing every time nke awụrụ mbụ nke awụrụ bụ ọ na-eme all the time tanka adakwaghara ihe ahụ ihe emienu tanka dara n'obido mgbawa ọkụ ozigbo ị kwesịrị ịma na o nwere reason ọgbawa ọkụ ozigbo n'o mgbe afọ na ndị mmadụ ekpojugo onye ọwụ na-anọrọgo n'ime ihe and tank fuel pam ebe ọ sọrọ gị nọrọ ụfọdụ ndị moto flu na tanka dara ihe ejigodo nwayọ kwụsịgodo ebe ị nọ pa na-aga kafa gafee mana ọnwụ na dati ọkụ bịa ha na ma gụnwa ma moto gị ụnụ anya apụta de use onunu brain and the fuel buy awụ the fuel nọ n'Europe fuel buy wụ ọkụ n'onwe ya ụmụnne m biko nụ unu fụ ebe fuel tankada hapụ na that fuel ndụgo ka ị na-eji nye that place biko nụ ama na ibe isi kede mana ka m gwakwa n'ụlọ ọkwa na onye dị ndụ na-erikwe n'echi onye nwụrụ anwụ amazikwa ebe nne dị mana ka m gwakwa n'ụlọ mmadụ eji ndụ ya achụ aja na nkịtị sọm ndị nwụrụ ebe ahụ nwere ụmụaka na-akwa ụmụaka si wee nwụrụzie nwe nna sọm ụmụ nwaanyị nwere ebe ahụ nwere nne nwere ụmụaka ụmụazị awụna nwe nne biko ọsọ ọfụ ịchọrọ irichata ife niile ka ị gbachata fuel ihe eji wee gbu ya jenaretọ ihe ahụ ibe awụfu ihe awụfu niile na-adị ụtọ nwere nke na-egbu nke fuel a ọ dị emere mmadụ ebere ọ naghị emere mmadụ ebere cha ụfọdụ butechara n'inu fuel ahụ jedawacha gbaa ya ụtọ nụ buo nke izi jedawa buo nke ịbụọ jedawa bịakwa na nke ịtọ ọkụ gbuo afa fuel bapụta dọkwa onye ọzọ ya eburu ejewalụ itinyego ndọgoda place kedu onye lụzuru unu gịwa so ụmụnne m biko ụmụ ndị gboo o nwere ihe a sị na ihe siri ike ọnwụ dị ebe niile ihe isi ike dị mana eji n'aka gị egbu onwe gị kọsi ihe niile anwụrụ that place jiri aka ha gbuo onwe fa chụtụtụ fọrọ ịkwado pụọ ọjọọ ọrụ ịnatazi ọwụla ebe ijere ime ivu fuel awụ fuel ife mana terrorist act anyị kwesịrị ịmakwanye ya were uche anyị mana mgbe ha bịara ogbugbu mana mgbe ha bịara ọha ya ka nsị ka m kwuo mma asị ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ na ya lee ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa because na Master of I blessed in peace. I ezu ike na ndokwa. Voila. Then I apple here. Ka anyị jegodo na message this our brother. Ebe is God. Ka anyị gegodo ihe this our nna anyị ukwu akwụ. Because I kwesịrị ichetere ya ka anyị mara ife na-eche anyị n'ala Igbo uche ndị Igbo niile onye ọbụla kwesịrị get up ọwụ na anyị echezona ka anyị chete. They collude with the armed bandits that kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings,
you will all die one by one. Good evening, everyone. How many of you Okuru nụrụ ife okwu Biafrans ụmụ ndị gboo amakwa nke anyị esi wee mie amakwa nke anyị esi wee mee ya ihe mana ihe nna ya ụlọ biko onye ọbụla mụrụ anya dịka azụ onye ọbụla mụrụkwa anya dịka azụ ọkụ dịkwa ova oge nkele na Sọnị Akpalawa mere ha ka ọ dịrị ha izi oge nkele ha na Sọnị Akpalawa mere ha life ka ọ dịrị ha easy to conquer ndị Igbo ụnụ fụrụ ndị Fulani ejidere onwere nke etiri ife egosi m ndị Fulani ahie yesterday kedu ka ihe esi jide Fulani man na-egbu anyị na-ewekala particulars anyị hapụ ya o nwere ife imerie Fulani man bụ egbe kidnapụrụ mmadụ agba egbe jide ịtọ o nwere ife emerie tinye asị karịa ahụ ndị over authority mana ndị Igbo be anyị a na-eke ha sizie elili sizie ahụ ọbara niile dị ha na-arụ ọbara dị abazi isi onye ahụ nwụọ mana ndị Fulani adịghị emetụ ha aka esi m datị nke ife ihe akpọ nke ha akọ nka bụ ebe a n'Igbo because ebe ndị Igbo Fulani man bịa n'ala Igbo kidnap onye Igbo ahapụ ya ha ndị agha over authority mana ndị Igbo ejibe achụ aja asalidọkụbọ na grupu ejiri nwoke onye Igbo wee rekwa ọgwụ n'ihu ụnụnwa unu ndị gbuo ebe nte emeghị nke ekekọ ya aka kekọ ya eji wee hiwe ọgwụ kwadowere that place ha ya nọ mana onye Fulani gburu mmadụ sọsọ ibe ka eji ụmụ Igbo eme iji anyị achụ aja igbu anyị every time Igbo agwụna mpụ na alụrụ ana na-eme n'ala Igbo kịta dị too much ha anaghị ebuzikwa anyị open o because ha gbawuru anyị open December January ha afụ dat na ụwa na afụ akwụsịzie ya ịfụkwa ya kịta asị na agbawuru mmadụ asị ha na-ebuzipụ ọgbụ otu wuo onye a na-emezi unu eche na ọ kwụsịgo onwekwa ibe kwụsịrị nkịta ka ọ worst ma e bụrụ isi alụ nchiri operation udo ga-achị mpụ na alụla ana na-eme n'ala Igbo kịta nwa aja ibe a na-egbu ndị Igbo everyday adịghị agụta ya ọnụ na agwa m ụmụ ndị gboo biko ọ ka mma na ụnụ mfụ unu ekwuo ka mara ka unu si wee nọrọ unu ezozikwara unu ekipụzina quiet na nsogbu odekwa unu gba nkịtị ọwakwa ya the best I applaud from Danjuma ka I get this our brother before I get a program actually made yesterday. Yes, I want Nigerian government to know that as long as Mazi Nnamdi Kanu remains in DSSS dungeon, after all the court pronouncements of his freedom, nothing will ever work in Nigeria and in the Southeast. Nothing, absolutely nothing, because we are tired of we are going to meet Tinubu, we are going to talk to the government, we are trying to see the Attorney of Federation so that they will do something, they will fix his dates of hearing and all whatnot. Why Mazi Nnamdi Kanu is undergoing this punishment is because he's an able man, and everybody should hear that, and everybody should know this, that because of Mazi Nnamdi Kanu is an able man, that is why he's undergoing this kind of evil treatments by the so-called drug lord President Tinubu. Now,
I also want Tinubu to understand, no matter the negotiation you are negotiating with Finland, any government officials in the world, you can never be productive with whatever you're planning. You can never. I'm telling you, Tinubu, you can never be productive because you are a drug lord, you are a certificate forger, a criminal, and a thief, a kleptomaniac. That is who Tinubu is. We don't paint words here. We tell you the simple truth. Selena, whatever, Celine or whatever, came from Finland, and then your media propaganda started. Oh, they are coming to have bilateral agreements on how to extradite EPA to Nigeria, on how EPA is. You know you are lying. You people know you are criminals. You are trying to deceive the world because Tinubu is a thief. If you have channeled all this, your energy of wanting to bring Simon Ekpa, Mazin Nandi Kanu down, the agitation in the southeast now, if you have channeled all these things to the insecurity in the southeast, the insecurity in Nigeria, the hunger in Nigeria, people would have said, oh, you are doing a great work. But you channeled all this, your energy to the evils that are speaking out the evil that you people are doing in Nigeria. And Christopher Musa, you don't even know what is coming, do you? You don't know. You kept lying. Every day when they ask you about EPA, every day you submit documents to Finnish authority. It is every day that Musa submits documents. Every day we are still submitting documents. I thought you said you have everything is in your power. You want to bring EPA back. Oh, now you realize that Finland is a sovereign nation. Is it? You now realize that same Finland is now a sovereign nation, that they have their own procedure. But why were you lying to people? Why were you lying before? That EPA will have submitted all the evidences, exhibits, that EPA will still be extradited. It's no more extradition. Can you see how dumb you people are in the head? And then somebody came the other day, was writing, I read your comment section, you were writing rubbish on my comment section, that can't you see, Nigerians are scared of coming to Finland to defend themselves, but the ambassador is here in Nigeria. How dumb you people can be. When you people speak, we know that Nigeria poverty mentality has eaten you people deep not to think outside the box. That woman honestly came to resume in her office, and by every means necessary, by right, by constitution, she has to go and meet with the president, because that is the person she will be working in their country. Exactly. And now the criminal drug lord. Na ndị Tinubu na ndị Finland na Tinubu na ha sign ugo akwụkwọ eji wee bunata ọbata obi na-asụ unu no na o nwere akwụkwọ ha sign na eji bunata ọbata obi ihe ọ kọwakwala ebe a ka m kọwakwala daide odogo na anya na ọka anyị na-ege ntị. Media teams fired the internet. Oh, they have come to discuss bilateral agreement on how to extradite. Can you see how dumb you people are? When people that are reasoning, people like us are reasoning to come and tell you what is actually going on in the Western world, you don't want to hear. You want to hear that lies from Nigeria because they call them government, because they wear uniform. By the way, you people should understand that Tinubu is an illegitimate president. Illegitimate. And we will keep hammering it on his head. That as long as our leader, Nnamdi Kanu, is still detained in DSSS dungeon, bro, nothing is happening. Or maybe even because self-determination is not a crime. Yeah. Self-defense is not a crime, as enshrined in the UN Charter. The same thing, that is what we are doing to defend our people. And I wonder why, in some cases, self-determination becomes a crime in other countries. When it concerns the Africans, it becomes a crime. When people are defending themselves, they call those people terrorists. Why is it like that? I need to ask the world this question, because it's only in the Western world that self-determination is not a crime. Self-defense is not a crime. But if it happens in any other African country, they call them terrorists and bandits. Example,
Dr. Ayoba, fighting for the independence of his people. And now we arrested him, picked him up. And they didn't go to Cameroon to ask what is the problem. Investigate this poor bear that has been there since I was born. Oh. And they arrested Dr. Ayoba today. It is only in Africa when a leader said enough is enough. When some group of people comes to say enough is enough, this is who will want to become our leader. No, it is not the case. So where is that self-defense? Where is those laws that works in the Western world? It doesn't work in Africa, is it? This is a question I'm putting out there for the world to answer. Question. Does this law not work in Africa? Mazi Nnamdi Kanu started his agitation. A British national. Nigerian government went as far as Kenya to kidnap this individual. And no sanction has been given to Nigeria. That is why they are all messing up everywhere. That is why Nigerian government can mess up everywhere. That is why they can be killing the Igbos, go to the southeast and kill our people. And then Christopher Musa with his boys will now bring armored tankers to where innocent, peaceful Igbos are living to destroy their houses. And the world is seeing all this. So does it mean that we, the Africans, does not have right to self-determination? If the constitution is going to be changed because of Africans, let us know. Went as far as Kenya, kidnapped a man that was fighting for the freedom of his people, brought him back to Nigeria. Today, what is the problem? From one court case to another. And the Nigerian courts has discharged and acquitted this man. The Nigerian government stayed and stay of execution over its own citizen, I wonder where in the world this has ever happened. And this man is languishing in DSSS dungeon for 5 years. And the world is silent. And I keep asking, what is really going on? Is this self-determination only applicable to the Westerners and is not applicable to the Africans? Joao. That is my question. Our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa, was defending his land from these Western aggressions and from this Nigerian terrorist army. Being asked to come to the southeast to kill our people, headed by Musa. Our Prime Minister started defending us, defending the land, defending our forests, defending our farmlands, homes. Nigerian government wrote petition without any investigation before they invited our Prime Minister. Our Prime Minister was taken down. And the world is just quiet. And all this evil happening. The same UN that is speaking today was the same UN that gave Nigeria 6-month ultimatum to release and arrest and compensate adequately to Mazi Nnamdi Kanu. And bring all the people that went for that mission of kidnap from Kenya to Nigeria, to bring them to book. Nigeria never paid attention to that. Nigeria never responded to that. And they are quiet. The world is quiet. The EU is quiet. The UN is quiet after flouting the orders of the EU. And now we say, let us take the bull by the horn ourselves. And now you people are arresting everybody that is fighting our cause. What is the problem? What is happening? Is the Western world law meant for only the Westerners? Because this is what we need to know. Realistically, this thing is no longer making any sense. The black man will talk, they will beat him down, they will bring him down. How many times has the black man gone to the Europe or go to any parliament in the Europe and said, no, this is not how you must divide your country. This is how I want you to divide your own country. And that stands. How many times have we come to the Western world and tell you how to live your lives? But why do you do it in Africa? And yet you call us dumb ass, dumb heads. Wow. And I want the Nigerian government to know this, that without the release of Mazi Nnamdi Kanu, everything that is mentioned Nigeria in the southeast, I think you people should know that very soon, things will start happening.
things will start happening because self-defense is not a crime. Fighting for your self-defense is not a crime. And fighting for your freedom is not a crime, as enshrined in UN Charter 51. So please, the world should listen carefully. Tinubu is a drug lord. Now, Selina Selin from Finland came to Nigeria to submit a resumption letter, you know, and sat down to discuss with her. All of a sudden, it becomes a crime that this lady has come to talk about Mazi Yekpa. So you see, when I tell you people that the media carries propaganda a lot. The media are the people who communicate information to the public. Nigerian stream media is very bad. They are very worst. So do not listen to them. Do not listen to them because they will come put fear in you. Biafra mandate, we are standing on our mandate. Exactly. Tinubu stood on his mandate. And Christopher Musa should know that Biafra is now a sovereignty. It's a sovereign nation, so he should remove his terrorist army from our land. You know, we are telling you now, you think we are joking. You think we are playing. You think because when you come and talk, because you are a general, you wear that nonsense uniform. Your pride, you know, your ego rises. So please remove your terrorist army from our land, because I'm not going to say what you don't want to hear, but please remove all your terrorist army and your institutions, your police, starting from your police, your army, your navy. Every institution that is being owned by Nigerian government should be removed in our land. Should be removed. And Biafrans, our prime minister, will join us very soon. So forget all this propaganda that they're propagating on the internet. And the Nigerian government, you know, you people can't come to Finland to defend all your shenanigans. You can't come there. I know you cannot come. You cannot come. I have betted you people. Akachukwu, thank you so much. You know, I keep thanking you for what you have done to your people, for the evil that they use you to do to the Biafrans. But I believe that after Tinubu's 4 or 8 years, you remain in the West. You don't come to the Southeast, because if you come, I don't know the face you used to walk on the streets, because who shame know the shame. Shame no go ever shame him. But if you decide to come back, then any Egwu Biafrans play for you, you will dance to it. Biafrans, believe that we're heading home. Trust me on this one. Peace. I want that to know the Lord Nanya. Odokwelo Nanya. I want Nanka de Lanya. Now, I did church. I did a church. I'm on Saturday. Can you hear me? Hello? Hey, thank you. I know you're still doing it, but I want to add something that, you know, from what the guy that just spoke. I want to add something to it. On Saturday, ndamere fundraising. And don't want oku ogen kele kulu daide. I'm from here. Western meji game ya woku. Kai neba anya no imoku. So we for our brother. We get can go to me for okulu. We for no jiri oku ogen kela. We may analyze. Wow. So we're ending our falls. Kali amu myself. Kai je nsiname wole bia. Kai no. Gekona analyze.
analysis, analyze, analysis, analyze, and pipe low. Kaidene kawawanda weke kawala utosi we kawaya wife. Na basala fundraising now. I mean on Saturday. Because na obuno mwe mwana opana ide. So I'm here to go through the fundraising yesterday. You know, I have not been in the fundraising of Ogenkere Group, like to spend at least 10 minutes or 5 minutes. I have not. But yesterday, I decided to do that. And the statement of Ogenkere is what we are here to go through. They spend almost 3 hours plus, if I'm not mistaken. Okay, 4 hours, 35 minutes, 9 seconds. That is the total hour they spend on their fundraising. And to be honest with you, I noticed something that I don't know before. You know, some people say that they are struggling about their fundraising. I witnessed it yesterday. I was there for a long time. And a lot a lot happened there. A lot is to be said there about what they said and the kind of reactions about what they said. It will take us, if I try to do reaction on all of it, all of that, or everything happened there, we may end up having, you know, seasonal video. I mean, you know, session 1, session 2, session 3, and all that. But I'm not going to do that. So we are going to focus on what Ogenkere said. I wanted to say something about the one that Sona Barawa said, but it will make the video to be way too long. And I don't want to repeat this video, this reaction 2 times. So without wasting much of your time, go and get your popcorn and let's go through it. But before then, let me use the opportunity to encourage you to like this video and subscribe. I've noticed that many of all that watch the video that are on this channel don't subscribe. Okay, we have a lot of people watching, but you don't subscribe. Some of them don't subscribe, not all of you. And for some of you that subscribed, I appreciate you. Thank you so much, and God bless you all, whether you subscribe or not. So now let's go through it. Ourselves, it's not the Finland government or the Finland authority. Our main problem, we know we have the Fulani, the Nigerian tourists. They are our main problem. And at the same time, those that are fighting the same cause with us, that decide to support what we are doing. The in-house fighting have to stop. That's one. Number 2, we need to figure out how we educate our people. There's a group of people that are called educated fools. I don't see any reason why we Biafrans are smart. We Biafrans know we have what it takes to govern ourselves, to lead ourselves. When Biafra come, fully restored, we're definitely going to have a treatment center. A lot of Biafrans we need to visit. We need to check on some Biafran's brain. I don't see any reason why that we are so stubborn, which our leader Mazi Nnamdi Kanu said it. When you know the truth, just because you don't love the other side, or just because you don't love what the other person is doing, just because somebody like Ikengo Ruagu said, instead it will be our Prime Minister Simon Ekpada will bring Biafra. That let Biafra not come. Onye a na-akpọji Ikenga Uluagụ amazi atụ kwari na Ikenga Uluagụ na fight for Ogenkere. Kwari Ikenga Uluagụ who best friend of this man. Kwari na everything Ogenkere na-eme Ikenga Uluagụ the way of that. Ikenga Uluagụ na vava was ezigbote ọyị ka ha wụ.
anything now when you take that quote about oge nkele ike ngulu aga eme attack ojide mad ka iwe wepụ ganya n'ihe ahụ ibu n'obi ana agwa m oge nkele na ebe isi bie teka ije ka ezigbo ije na ike gwụrụ gị ya nọrọ ke naanị ka ekunye gị mmiri ka ị nwụọ nwetagodo onwe gị small before ị na-ebinyekwa ọzọ ka anyị na-ege ya ntị. Because why? For the first time, oge nkele iji ike ngulu agụ wee mat. For the first time, ike ngulu agụ bara ọnụ oge nkele. And I'm surprised. Ka ihe ọ chọgide wee luo that place. Oh my God. Ka anyị na-ege ntị. That spirit, that mindset, we need to cast it out from our people. The other side that fully not, Okay. we have a lot of older men that have spent decades in this planet Earth that are supposed to be wise. A lot with gray hair. Upon that, they can't really reason. It breaks my heart. I don't see any reason why. They will be following in somebody that they don't know. They are lying. They are not straightforward. They are not saying the truth. All manners of lies, propagandas, and all that. Can you imagine Ngozi and her group are how they accept us? I have been paid to sabotage this movement. Oh. How much are they quoting? They say 150 million. For how many days? For how many months? For how many weeks? For how many days? Or Saturday ko ge kere tete wolola o chete wuli ifo yeku o mada tna Biafra na again. Oge kere, let me tell you something. You won't know. The only thing he emewu me live program ka Biafra si joga juju, that's all. You were prime minister of Alamajiri Babiala agitators Zombi. Me live program. Oge nkele gwara Facebook account. Oge nkele gwara Twitter. O nwere anything o nwere ka ezi ka say communicate with ụmụ Biafra ndị ya alụlụ psych hospital. Oge nkele nọ n'ihu no so na ya alụlụ psych hospital na ọ bụla Biafra bịa. If you go level ebe o tinyere ụlọ. Because oge nkele n'ume ụmụ anya ọ mara that Biafra ya bịa. Because oge nkele imepe ọnụ wee gwa the whole Biafra na ya alụlụ psych hospital. Watch majority in the following in down the way. Bia now 95% of Biafra Kogen Kere Yalolo Psycho Hospital. Only 5% wundo my and another boy losing the remember Biafra see them. Oh, the only tonight I choke okay, kill a dandemon get a sigi. The only thing in Nagwagi. Bia me live program. Ka jụọ ga ajụjụ mmadụ ka ewu. Ka ịzakane question. Onye ọ na-ajụọ gị ife a chọrọ ịjụ gị. It is free answer the question. Ọ gwụcha ife I need from you. Onye pụta ebe a ịkọcha ịgụcha okwu ọnụ. Because okwu ka ị na-agụ ọnụ. Ndụ jele ụtọ nkọ ma ejecha anata ị ka na-agụ ofu okwu. I carry go to that now. Kaina negent. I wish I have this money in my hand now. Okay, I think this is the part where he started having network issue. Oh. You have listened to him, right?
Everything he said here is something. Na ba yo wolo network issue. Oge nke na amazi ife ya ekwu. Okwu ka dị safe. Imo na eziokwu na agba agba. Oge nke they don't know what to say again. Let me tell you something. Mgbe owu di bitere legoro na ụmụ ndị Igbo gịnị ibe ya na-eme. Iwu Ọchịkwu ka o si ekwu okwu ma that na ọgbara ife o ya ekwu. Because mmụọ na-ekwu ya, mmụọ na-enweta messages ọ na-agụ ya. Onye sie college again e continue now for the message a na-ede. Network ya nyere nsogbu. Oh, nna m na-ekwu okwu. Somehow talking to himself and his group. He talked about the older people that is with Ngozi. I have not seen anybody in the USB at the moment that is older than Imam Madago. This is my own observation. Is it just mention one person? I can't remember. Let's say you have people, but they are not showing themselves on media. Therefore, we can only talk about those we have seen on media. Then he said that COS is lying and she is full of propaganda. Really? You have lied to us on camera. Oh. Do you understand it? We don't even need to listen to COS broadcast to have information about your own lie. Then, what is the lie that she told us? Personally, I can't lay hand on anything. I'm not saying that she's innocent, that she don't have any issue. No. You may have issue, but the problem is, what is the lie that you are talking about? He said that people following Ngozi should know better, that they are this, that, and one of the propaganda to him is saying that they paid 150 million naira to his account. This is the reason why you need to give account update. Exactly. To update Biafrans about your account. The way to stop propaganda is making sure that you do not leave any stone unturned. Turn everything and show the Biafrans. Look at, they said that I have scorpion in my bag. Now this is my bag. You open your bag and show them. They said that I have charm automobile in my pocket. Okay, this is my pocket. They said that I have okite in my house. Okay, here is my house key. Open it and go and see it. So I don't know what is wrong with this, our brother. But one thing you need to excuse me. One thing you need to understand is that everything that he's saying here is actually talking to himself. But you know, when you are doing something bad, oh yeah, sometimes a mama na again and everything goes yaga. Even in a men and so kitchen and mother Africa. And after all those things, so oh when didn't again so as na ewu maka mana maka na ewu ade ekwu okwu. Ọ bụ na ewu ife niile ọfụcha. Onye nwere ike ịgba ọsọ. Ewu macha. So don't take Biafrans for granted. Anyway, let us listen to him again. I don't know if his network is back. Okay, am I coming clearly? Okay, it's perfect now. It's just better here. Okay. What I'm saying is that if some of these Biafrans are people that are not thinking, I don't know where their brain is. How will this fake news be flying? I heard one is 1.5 million from 1.5 million and 150 million. How do you think the terrorist state, Nigeria, will pay me this money to fight them? Hey! In the time of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. Oh!
Oge nkele tia ukwu mwana. Ote na balanda usa no taya bia bendo agbawulu. Oge nkele bi wonyu ucho. Kewo. Let me tell you something. You never see anything. Agwa bone ngie na agwa kwa gi ozo. I don't walk with treto, no kweziokwu. Nke awụzi okwu abata obie na-ekwu ka ị na-ekwuzi. Oge nkere not to fight them. Are you fighting them? Oge nkele, are you fighting them? Was there maybe some fighting? Otoro nara n'iyi. Was there maybe some fighting the Ochua? Ebi wota di whole Biafran kwa ini ne ngworo. Mwaye mwanobi. Hia ya sonanya. Did I need a destroyer? Send the kola in the watch, but they would just say, but look at you. But you know, some one name and go with the Nigerian government in our local. On a bakwala now one of her. But they work with him. The same thing Benjamin on my book. The same thing all this criminal DOS. Okay, go ya one yembo. Or you could get us say. Ndwana Nigeria na-egbujawu. Nduna na Nigeria na-erikọni n'otu ebe na-apụta kparị afa ka ọ bụ ọrụ ka ọ bụ iyi okwu ekwurekwu ka ọwụ oge ma a na-azụ. You're doing game with us. Anyị afụchago gị. May life program ka anyị bịa jụọ gị ajụjụ. We need to ask you question. Or if every Biafran si na-request. Oge nkele. Mee zoom even n'ime kwuo nke ọzọ nso asadi akpara wee ekwe ka ndị mmadụ bata because nkwucha kita ihe asama mee organize zoom program or me organize a Twitter program onye wonye ake nso na akpara wee ekwenye mic emere ya ọbata obie frustrate everybody ọwụzie na ịbata ndị ya na-ajụzi ajụjụ ndị du loyal to you Ndu ya ajụ ndu loyal to you. Oge nkele mbosi iji ajụ ya abịa ịzụ ajụjụ. Mma wee co-host. Yene co-host ndị mmadụ. Meg invite na my own program. Ka ndị mmadụ kpọọ na phone jụọ gị ajụjụ na onye ụchụ ka ewu. Oge nkele ana m emeg invite. Or will I make program? Or you made this with your stupid media team? Your criminal media team you have bought over? No. Not on my own platform. I'm a beg invite. Now platform unda dande banande. Kabia Francis Joga Juju. You need to talk. After all, I never before. After all, I never program before. Nkaki go ya puziche. Biafrans need to hear from you. Let them ask you question. But why you your stupid hopeless Zoom? And why you your stupid media team by go off? No, it's not possible. Onyocho. Cherobelo twa. If I call this rubbish, Biafran say go gonte. After case ni analyze psychiatrist. Urondala. Hey, ada boy an asusi Igbo. Kababu an wait you on my boy psychiatric hospital. Autonante. Oduko woriwo. Manikpo urondala. Oya no la urondala. Eba ne do ndala. Eba ne do nisi adohuma. Eba de dondo na hala. Onyi ezimoto alo n'ọnụ. Oda ezimoto ụda n'obi. Kunu wele mara ihe this video otu na-ewu isi chie na aka ya. Na na-ege ntị. Send playbook. It also happened with our leader, our Prime Minister, Mazi Samo.
and is flying out there. And why Biafrans are not asking questions? How true is it? Yeah. Why are they not doing their investigation? There is too many lies. You see, this guy is very funny, honestly. Very funny. So you want Biafra to do investigation. Number one investigation is from your account. Yes. They said they pay this money. You refuse, you query. No, don't ask me to show you the account. If I show you the account, you're exposing our fund to the enemy. A fund that you are raising money in public every weekend. Do you have any other source of income? Like any other way to raise money apart from social media fundraising? Is there any other way? People can guess how much you have. That's just the fact. From social media, from fundraising. They can. There's no security check to join fundraising. In fact, people who are not contributing are watching. Nothing. So if before PM, before they attack him, a Yoruba man, a group of Yoruba people gathered together, started keeping record of all the money, and he published that few months later, PM was arrested. Do you understand? There's such amount of money, there's such amount of money is being, they realize such amount of money in a month. That a very deep details about everything that linger to PM's arrest always knock at the doors of finance. So when people says that you are the one that need to clear air on how much have come in and how much that go out, even if PM was not arrested, Biafran have right to ask that. Exactly. But for the fact that PM is facing facing charges that has to do with money, and yet you still refuse to show Biafrans the account to know what happened. I don't know why you're afraid. You think that when Biafran sees the money, they will say, "Oh, so where is this money?" Biafran army will say, "Oh, we did not receive such amount of money." Maybe that could be the reason, meaning that you are not genuine then. Because if you have tampered with finance, you'll be that kind of afraid. That fear that is in you at the moment, whenever your money is being mentioned, this account is being mentioned, you feel so uneasy. Apart from money, another question you said, because I'm saying it because you said that different don't ask questions. That's a lie from Peter. What are we doing then? People have been asking questions even about your identity, your name, that will be a series of names. Which of them is your real name? Nobody knows. And why do you have such names? Almost 8 of them, or maybe 7 or 6. It's more than 5. So why such names? You are not even a woman, so that people will not say that you have married 3 times, okay, and maybe your husband died and you marry again. You answer to some name when the first husband was alive, and when you marry second one, you change another name. You change another name, and before you married at all, this is your father's name. But here you're a man, so because you're in America, are you in Akpontu? Because I was told they do marry themselves in America. But now that Trump has stopped that, I don't know if it's. But let me just forget about it. Ya Elias nwunye inekwu Elias anya odosi agbadu ketolo obogwu tolo obogwu exactly oro obogwu si agbadu ke Elias si agbadu enyi nwaanyị ọ kpọtara o ji wee gbuo Biafra wayo. You saying that Biafra don't ask questions, that you ask questions, is actually why I'm repeating it, because we have done videos on this kind of thing. But let's continue anyway. Le monde médical a réalisé une nouvelle avancée qui vous permet de surveiller votre glycémie et vos paramètres biologiques de manière rapide et indolore. That Biafrans are not asking questions. Solomon Nkwacha is out there parading himself as a defense minister. This is another reason why Biafrans are very, very
careful with you and your group. You people know how to undermine people, like how to insult people. Even here in the comment section, this time that I'm recording the video, a lot of Biafrans already here in this platform, in this page, insulting them. Look at the first comment here. One of the last comment here said bad people. The other one calling them a show. For the women that are in the platform talking nonsense, of course, Biafrans are here calling them names. Now the only guys say, "Madam, stop nonsense program that you guys are doing." Biafrans are not happy with the nonsense you guys are doing. How do you expect that few of you will gather together and expect to talk sense to the millions of Biafrans when you don't have anything sensible to say? You cannot. Nobody will come to your platform and listen to your program. Let's say 20-minute program or 30 minutes, maybe 1 hour, without receiving any insult from you guys, from the top rank, according to how you guys rank yourself, from the top man to the last. We always look at Sona Barawa. That one is a machine of liars, lying machine, and not only lying machine. He abused people like a baby. Yes, he's want to talk about the education that Biafrans are. That what their problem is educated. They went to school and started chasing grasshopper, and they believe that they're gonna know anything. They don't research. Blah 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 blah. But when we listen to you as an educated, intelligent man, you don't even know what is, insultive word. Your own is to open mouth and talk. You insult everybody and you expect people to respect. There are some people that would like to listen to you, but the way you address other people shows you're already you. Do you understand who you are? Now listen to this guy who don't understand his own flaw and want to talk about others. Listen to him. But he's not in charge of the defense back home. And he's here bragging and mocking Biafran United States of Biafran. The chief is it chief of defense or what do they call the title? Defense Minister Solomon Okwoncha. Is it Okocha? I can't remember his surname, but you know who I'm talking about. The current defense minister. That he's parading himself, but he's not in charge of any military. Then when you question them, why are we not having a lot of Pain and Fulani moving freely in our land this time? Their group will tell you to go and tell Ngozi to come send his boys. Are you getting it? And they forgot that we have listened to what the Oga, how they are bragging that they own military, they own this, they own that. You hijack everything. For you to even make an attempt to hijack what belongs to government is one of the reasons why I can't listen and obey you or trust in you as a Biafran. Never ever. Because if you actually, in this modern age, if you actually want to build a country that people will love and cherish, rule of law is number one. Why Nigeria is the way it is today? Number one problem of Nigeria is rule of law. Some people say that it's constitution. The one they have, do they obey it? Can they obey it? It is easy to make law, but the main issue is keeping the law. Can you keep it? Can people that translate the law, can they come down and translate it and judge it fairly without partiality? So yes, you may say the Constitution of Nigeria is subject to amendment and they can amend it, but they refuse to amend it. My question to you is, the little one that you have at hand, do you obey it or not? Then you see somebody who want to liberate people from Nigeria that don't obey, that don't have anything rule of law. Then want to, at beginning, you already building cabal. You can see, new modern Nigeria in what you're doing. And is it not better to ignore you and see how we can liberate ourselves from Nigeria first before listening to you? Because following you is just to build Nigeria 2.0. You hijack everything. When I hear this kind of thing from them, bragging about that the government in Maryland office is not with Ngozi, the one in all the liaison office that PM opened is not with Ngozi,
Ngozi must leave the structure the way it is. Military that you did not build. You did not build military. It was built by Biafrans. Yeah. PM did it. And with the support of Biafrans, of course. The same Biafrans that joined hand with PM to build it are telling you that they don't like your leadership and the way you are thinking, the way you reason, equally, because you have contact of men on ground. You are now in control of few commanders. And those commanders you control with are siding you publicly. Then you turn around and tell Biafrans, go and tell Ngozi to come and send your army and ha. Yeah. And we are the same. You will be sharing videos of how they're buying a people. So if you are smart at all, what you should have done is that after the kidnap, after the arrest of PM, what you should have done is to make sure that the security, the way it was, will not decrease. In fact, your job should be to tighten it more, to prove to Biafrans that you are capable. That's number one. Number two, how you address Biafrans, or if you have issue with any Biafran, talk less and act more. But what you guys did, started talking anyhow, insulting people. Even when Biafran that are concerned decide to ask question, you rain insult on that person. Yeah. And raining insult on that person, you don't care to the feelings of Biafrans. Mugus. You started calling them Mugus. Ngozi, Umatoro Ngozi. Now we are calling her Ngozi Fulani. You forgot that the same way if I don't know if some of you, but I'm using myself for example, the way I feel when I see somebody insulting PM or Mas Namodekano is the same way I feel when I see you insulting CS. So making you a suspect from my own side. Why? Because instead of you to justify your reason of hating her, you are busy insulting her without withstanding her question or question that Biafran thrown upon you. You dodge the question and stick you out your neck again. What we are hearing is an insult. Then you go back. You are telling people to come and join me. Eshe Lota had joined. Gekwenti. The money that's supposed to go for the restoration and liberation of Biafrans, my fellow Biafrans are giving Ngozi Oramezi this money. This one, you see, it's not about money. Do you care about the feelings of people that are actually giving the money? These are the people that you keep on calling insult. Not insult, you call them mumu. Especially Sona Akbarawa. Go and read all his posts. That those illiterate that are following Ngozi today. Those illiterate that are following Ngozi today. You yourself call them Achikote Ekwon. Oh. Now you can see the work of Achikote Ekwon, isn't it? They're gathered now to know who is who. Ce rasoir est exceptionnel, il rend votre visage plus lisse que celui de votre femme en seulement 3 secondes, sans laisser de traces sombres. So what do you think that will motivate them? Is it the security that you tighten more? No. This is my own belief. I may be wrong, but to me, I believe that you guys told commanders to pipe low. I'm not saying that somebody told me, oh, this is my own God feeling, like my own heart, my own wisdom. I believe that you guys told Biafran Liberation Army. Nachelu. Biafran Liberation Army. And I saw pipe low. Oh, I saw pipe low. Ha pipe low. Oh, no, the kind of make it. Then they make it a woman Biafra. No, you can't weigh it like that. No, get Kelly. What Biafran Liberation Army to pipe low. Ha pipe low. I can no get Kelly sa pipe low. When I make it okay, Kelly have collected his money and they eat. He don't even care. Nandu they make it Omu Biafra can they make it because they promise us to save us. Okay? Then another thing. You made you can't believe you made you can't believe now Biafra Liberation Army to pipe low. Number one. On the Biafra Liberation Army
Sons under the intact. Undu no under butuzo. Under the intact. Under the Yanamagunu Nkewezoku. Biafran Liberation Army now. The intact. Undu no under butuzo. Under the intact. Mana all this Biafran Liberation Army. This success na control. Ebu never nchani. Ndị gwọrọ ọnụ gbara ọsọ. Ndị ka gwọrọ ahụ agbanwe enweghị ike ịpụ ka a na-egbuchasị a na-epi ike one by one na-egbufa. Unu amara what is going on in Biafra land. Ọkwa ọhụrụ na-enye gị ife iwe lụọ ọrụ. Ihe mere ndị Eastern Security Network ka oge nkere femere Biafra Liberation Army. Agwago ndị dị intact. Onye ka nji si na ọnwụ dat na ego a na-elu igwe bute ụzọ aka mmemme nkwanyali. Ọnwụ na ego a na-elu ya aka because that guy ekwesịghị ịgbawa aka tọọ. No matter anything. Onye nwa the engine of everything. We must to respect him. And obi ya adomu mana no ya. Na men kwayale. As na happen that guy. Ego ana elu ya aka. Ma what you can believe onya. So makibi kwuru now. Isi that na makibi kwuru now. Isi that na no gwara Biafra Liberation Army to pipe low. No. Okay, do too small. He command the Biafra Liberation Army to pipe low. Come on, us sabotage all these guys. Dissenting Chinas and Warren Benjamin no Madibu Gumele. Melendi Eastern Security Network. Kaogenkele, Sonia Akparawa, na success. Na Imam Madiabu, Melendi Eastern Security Network. Biafra Liberation Army. Agwa na mmadụ. Ndabelalo. Kane malu no today. They are not for afar. Kahati calling do loyal to them. Kahati calling na operation udoga ache. Kono madi bene menu. Banana me kuye ba. Una na ota. Maybe na ota. Ndudu loyal to them because of when dog and kele gobi. Ni men the Biafra Liberation Army. Nde kwehi sofa egburu fe egbu. Akpo mmiri na ọrụ were ekwuye. N'ibebe ji nweta igwe bute ụzọ na bad in charge. Igwe bute ụzọ. Igwe bute ụzọ nwoke nga ka ọnwụ. Adị agba aka elu ebe ọ nọ. So ọ dụrụ ya ọnwa ọrụ ọsọ elu aka. All the powerful men Igbo nwe. All the powerful men Igbo nwe. You can hear him talk in social media. Mponaro na-eme na bayi. Operation Udogachi wu Biafra Liberation Army. Ndị loyal to oge nkele. Ndị oge nkele. Ndị Bolivia ndị kwete n'oge nkele. Na somuzi ndị asara dokubo le klutu rufa ade alafa. Ọ hapụrụ for Operation Udogachi. Some of them will Biafra Liberation Army. Akpụbụ mmiri n'ọrụ wee kwuye abịa nkọrọ ga akọrọ na mmadụ. Eziokwu do mma ịgwa ụmụ ife ọgwụ ụmụnne m to stop protecting so that Biafran will cry more to be able to listen to you. That's your own mentality. That once they start crying and complaining, then when you say something, they will not say, okay, God cannot do this, so we don't want to use black people mentality. And you forgot that 99% of people following you, 99% or 90% of people following you are in diaspora. People that are making it make this happen. They're in that, and they have seen the difference between these tactics that you guys think that is gonna sell. I don't know who is advising you. I don't know who advised you on that. I don't know where you're getting your support or your advice from, because
it is very, very shocking. Why I said or why I felt that you guys told them to stop is because after the buying of Biafrans in Imo State, I saw many of your media using that as a joke. Oh, in their space, I saw Ngozi crying. They are crying that but then I wafa ha would go kai how to go high for Ngozi. Of course, but then Ngozi go upon a recruit army. Tell Ngozi to bring his army. That statement alone hurt more than the event itself. It is more painful when you mock a victim than the thing that made the person to be a victim himself. Somebody that is down already, and the person that pushed the person down in the first place, and you pressing the person for that person not to stand up from that down that he or she have fallen where the person is. You that is pushing the person, trying to hold the person to remain down, to remain on the floor. Your own work is more deadly than the thing that pushed that person down in the first place. Raining insult on Biafrans that are crying and mourning, seeing the way they buy people is more deadly. It was after some, I think, weeks that Sana Bora started saying that the buyers of these people, that Reference Liberation Army are going to chase them, they're going to buy them, they're going to get them. Your first reaction proved that you intentionally refused to. I don't blame the Reference Liberation Army on that. I blame Nkere. That's what I'm talking about. Nkere and his group, because they are brainwashing those boys or those men, okay, trying to promise them heaven on earth. So if you want to tackle, that's why when I see people talking bad on Biafran Liberation Army, or I don't think it's necessary, because the main problem are those ones deceiving them. Because you have men, you have access to everything. That's what you have, right? But you trying to pretend that without you nothing will happen, knowing fully well that the main engine is the finance, that you have account, but you don't have people that will put money in the account. That account is useless. Yeah. You know what you hijacked. It's not, this is not about Ngozi told people. No, we have seen it. Academic Highness. You know, I was doubting about hacking and how you guys are dragging and hijacking things until I joined your space one day and I saw Academic Highness bragging that Twitter handle that belonged to the First Minister has been retrieved, that he hijacked it. Since you hijacked it, what have you done with it? Exactly. You understand? No, you guys are not the only Biafran. So if you serve and Biafran says step aside, another person need to step up. If you want peace, do that. Let me put this out here, because first thing you need to understand, I have made this several times, I have said it many times here, that I'm not a freedom fighter. I'm not your activist. All right? I am not in support of any claim at all or criminality. I am not in support of any violence. I condemn it with everything. So I don't buy the idea of let us steal, let us commit crime, let us share blood, let us buy people. No, you are sharing blood is not what I support. What I support is freedom, exactly. Peace of everybody, whether Biafran or not Biafran. Remain in your region and live and let's live. That's what I support. So, having said that, because I know some of you will say, "Oh, that I'm not supporting of any crime." If anybody is committing crime, no matter who the person is, a crime is a crime. I'm not in support of it. Listen. The heart. What is she doing with the money? Ask him, what is she doing with the money?
John Ogekele, Otrobwabuogi, John Ogekele, 150 million. Akuru gi will stop for Biafran Convention, Biafran Declaration, Kedibi Jeme. Ogekele, all the money on account in hijack. Ego mu Biafran Tonatu, Kedibi Jeme. In a big joy with joy by COS. If I would go and throw away me. Oh my God, this guy will know true fact. Zombie Kayama. Kada nene again nonsense and The lies that is flying that I was paid 150 million. Do you think if we have 150 million, we'll be at this fundraising for 2 Oh, 3 guys, hours? then you show the account. Show the account. Maybe by now we could have been in gear 2 or 3. Show the account. The allegation is that you claiming that you don't have anything, hiding. Nothing is hidden at all. So everything is open. Everything is in the open. But you don't tell Biafrans about your identity. You refuse to give account. When they said that 150 million, you are now trying to debunk it because fundraising is highly shaken. All this while we are making this, I'm playing this and trying to analyze and comment on that. Nobody have said, okay, let me pay any amount, right? If you were to listen to all these broadcasts, you will hear them, many of them, laying costs. Or somebody called from Belgium was crying that Belgian family are not doing anything. They started insulting Biafrans in Belgium. Now listen. This is the same attorney that she have no regard for. The same attorney that she says she's nobody. All of a sudden, this attorney, she can now believe in her. You can't eat your cake and have it. The first message that came from this attorney that you are talking about, you guys refused to listen to that. Okay, when the table turned around, the attorney started saying so because you travel back to Finland to brainwash the attorney, to do your bidding, to do what you know how to do best. The attorney, after some weeks, started saying a different thing. Then you believe what the attorney said then. And you are here criticizing somebody, criticizing CS for not believing what the attorney said. Who refused to obey the first one that attorney brought out? You see, Biafrans are not cocoa head, though. Even though we are reporting from afar, as a non-cabinet, non-decision makers of the movement, we still have ear and eyes to see. And I believe that even the Nigerian government do the same thing. They watch and see everything. So, if you think that what CS is saying or what she said is a lie, why don't you prove otherwise? Because the first message that she brought out that came from the attorney said that she is to stand on the mandate and she will represent PM. You guys said you don't believe that. And you don't want to talk about that one. You're only to debunk that first message. Why is she not believing that one? But she believed the first one. You that is questioning her, did you believe the first one? Exactly. Because you cannot just say ignore that first one and want to focus on the second one that favor you. The first one that she said, do you guys, so if you don't have, if you don't have the reason why you don't believe in the first one, you also don't have any reason to question the second one for CS not to believe that one. As simple as it. Even let's assume that you actually believe the first one, and the lady came back and said second thing that contradicts the first one. Every reasonable human being will not even believe the second one because what has changed that made her to brought another information that is different from the first one. Remember, you are talking to Biafrans, not Alamajiri. Biafrans can articulate something, whether they're educated or not educated, they can. That's not the fact. If you don't believe it, it's your own parent because we are not pushover. Go and check the history of Biafrans. I'm not talking about Igbo Biafrans. Both non-Igbo Biafrans are not pushover. You can't just stand up and lie and they believe and think that everybody will just, anybody that's supporting you is either the person is ignorant
or the person is uninformed, or the person is believing that which is ignorant, of course, or the person is one of the beneficiary, okay, of the whole nonsense that you guys are cooking up. Because that, how can you tell me this? Now listen. And listen or take word from her. This same attorney is coming again. Probably tomorrow. No. You listen. They have designed the attorney to come back again. Remember, they're still calling her attorney of PM. And In the video, live video, the woman said that I'm not. Oh, Nsegenanda Undoshi. I didn't sure that woman I again. Oh, no, Bionza, Fucha Yeni na Emelie. Ndeba Eka Balanketi, Bakwa Pipe Olo. Maro no Bionza. Maro ya first I call Bionza. Near on the Kwawe because I have actually destroy our Batobie. The only thing Ogen Kele child to destroy Obatobie, making sure that Obatobie didn't get up again. I for them here. Because for him to blame this woman for the first time, Okwesi, oh no ye flogonanya, or ye muduma. Could wait for the kind of hate me or would that come mercy? Ogen Kele will let Bobatobie. Kego Orosi work for this Obatobies, Orosi work for Batobiase. Boy asking kill that na or the end at all. No Batobie Carona detention no today. Who information Ogen Kele na his criminal group they send the Finland every day, every time. But I don't worry. Who can only bruise about us? The booze and Akachukwu Di Ya. I neje. Uchechukwu. I feye mene unjem. The only thing I know ye destroy ye. The lie is so much. When it came before Batobi Pota, or I had too late. Young we build go back again. I know ye build back again. Obatobia we build back. No matter anyhow, he must, he will. I know him and I trust him. Hence Odondo. Oh, yeah, fulfilling the promise. Oh, yeah, I won't be afla. And nothing will stop him. In life, the Duma said that you did not talk to PM. Yet you have the temerity to come on social media again, on your camera and on your mic, and start telling the whole world that CS is a liar. But how? You are the one that lied with everything in you. Can you explain to us how you talk to PM for 30 minutes? My people, I think I need to. They expect the woman to come back again. They're going to have another program, but this is to tell you that these people are senseless. I'm not insulting you. I'm just trying to say it the way it is. Because how can you explain this to Biafrans that you called the woman, she called on your program on live broadcast, and without showing her face, Biafrans was able to read the handwriting on the wall. They noticed that everything that you guys are saying is not true. Then you brought the woman again. You brought her again to repeat the same thing, but in a different way on a live video. Biafra was able to explain that and debunk it. Now you are in COS to expose the woman the more. Brought a recorded video, which you guys say, oh, that she's recording, meaning that record that you guys are telling Biafrans, they are saying that it doesn't mean anything, that record where she said to COS that you should take charge and of the mandate of Biafra. That part, they want to tell you that that is only for 2 days. Did you allow her to take charge even for a day? And they believe the attorney. Have you ever believed the attorney? All the message that came from her that does not, and even in this broadcast, they said, because like I said, I'm not going to play everything.
They said that they don't want that CS and his group refuse to obey the item because the message is against them. When it was against you, did you believe? Oh. You see, that's why you don't have any shame. Anyway, my people, like this video and share it. I think I need to stop now because the video is getting too long. This is almost 36 to 37 minutes. So let us just end it here. And just expect the woman to surface again with a different lies. Of course, they have coached her. They will keep on coaching her. Uchechi 2.0. That's what they're playing at. But Uchechi own is more deadly because she's a Igbo woman. She understands the real every corner of lies. Uchechi is understanding. The woman there is a double job for them. They have to lecture her properly. Of course, expect her to also expose them again, but because they are not smart, if they are smart at all, they wouldn't have even called her at all again. Okay, but because they are so desperate, they will keep on exposing themselves to disgrace themselves before Biafrans. Anyway, my people, thank you and God bless you. Like the video, like I said, and subscribe to the channel. See you again and remain calm. Bye bye. C'est le dernier dispositif de mesure de la glycémie, de la tension artérielle et de l'oxygène développé par l'hôpital Pi. Hello and welcome tonight. Military operational. Odago n'anya. Ọkwa odago n'anya ụmụnne m. I want to hear some people are more about that than the war. I want to hear some people I notice him here. Some people are tamama or here but I struggle. I want to hear some people are more about to struggle. Which the opposite maya of more and all the very, very important. No one amala here basala struggle. It doesn't matter how long it takes us. We will never surrender our land. And for those, see the with Biafrans. On behalf of the Biafra Republic government in exile, and the cabinet, the admin, the reps, and Biafrans at large. If you have not been part of this movement, if you have not been part to get your freedom, ask yourself question. What will it profit you every time if you allow the terrorist state of Nigeria Kelly, to annihilate? shut up. Jogen Kelly, if you are not a part of the delegated, if you are not a part of, do the part of it. Kadima can do the part of this liberation, sacrificing everything. How will this their life? They have sacrificed everything to be part of this liberation. Can they be today? Can they female today? Can they again? Can they sacrifice those people who need? Can they feed Jeme? Ewuru hancha ni nane. Mwa nobi. This man don't have shame. Over 56 people be a Finland. For this in the celebration, each yonu gogie me if you call hobu onibu. Then you call get kele ha within 1 month. Obu give was a 90. Obu anadingba within 1 minute. Ego neku money is there. All in charge. That about how to really go to that in them how to make good at name. But let me tell you something. It's better than making name as boy name than ajo name. Maka ajafa. Keo. And your name, okay.
No na Chineke na true. Na nne mologo mochara gbago oge nkele. Mother that name oge. O nwere ike ma mother abazide nwa ya afa na Biafra bia. This name oge. Ya we banish go this name na Biafra land. Because nobody or one from Onyanya de Mma ya won't way again by this name. To be sincere to you. Because your name, Abanye gonna the bad history in this world. If you are not a part of this struggle, can you make a no part? Can you feel me? Can you feel me? Those people, you destroying them. Bunch of insult every time. When I in Finland. Isn't under trying to peanut to mock you? Do they peanut to mock you? Are you not ashamed of yourself? Every time in all here now rubbish. Is an auntie. Ibu ego. Oge nkele elibege ego. Neko ha n'ibu. Under 1 month. After ko le chalo abata obie. After ko bitre la abata obie. After ko sabotage chalo abata obie. After ko na lego n'isi abata obie. Obuwe nene ko hazi. But let me tell you something. Iye bucha ibu a. Magata muzina alo again. Lead us from our land, kill us, and make sure we don't exist. Or if you will allow the terrorist state to Islamize us and turn us to their slave, we have a lot of questions to ask ourselves. We better choose to be free, or we choose to be their slave. You have I believe we all choose. Already you have enslaved yourself. Okay, Kelly. Already slave go yourself. But let me tell you something. You can never slave Umundibu. Okay, from Umuibo na. Or they possible. Ebaki eje chiche eje of Ogona. Ebaki no mwala that may go with everything. Because he wanted that money. And the way he killed happy way. I'm on the wall of conscience. I'm on that they don't even care. I'm on your mind, not the head disturb at all. A coach of God Mundi Boni, they don't care. Because they have to pay you, but let me tell you something. You must pay that money back. If Lega, Enal, Obatobia will come out. If you think that you know Obatobia will never come out, he will come out. Anything also going to Nigerian government could come on a Obatobia Nigeria. You die woefully. And let me tell you something. If you think that in Finland, Finland are watching everybody. And they will understand your game. And they will know your sabotage. And they will know that you're a saboteur. You're a sellout. You're a criminal. You're a 419. I will stop here because in get this man we provoke myself more. I don't want to hear any nonsense. What's not here? But I can't kono fuzie ko ha n'ibu. That's no genkele. All the last go. Ozawa go nti. Ega abatago. Ogalanya apụgo. The line is open. Umundibu for ndo chọrọ ikwu okwu. Oh mamunwa. Freedom. And I have a special message to the Nigerian state. All over the world. The world leaders. They know that Nigeria is a terrorist country. And why are you all supporting Nigeria? Nigeria, who give you 150 million? We're terrorists. Because you know that they give you the money through the governors. Why can't you insult Biafra? Why can't you insult Igbo governors?
your deal with the Igbo governors? Nigeria. Why can't you insult Igbo governors? Okay, Kele. Insult Igbo governors now. Insult him back. One by the Enugu state. Insult him. Or insult Soludo. All the nonsense governors say in Biafra land. Why can't you insult them? Start in Nigeria. I don't want anybody to insult Nigeria again. You people should channel every insult to governors say when I need. Our problem. Not be Nigeria. Can you name Nigeria? You follow on the governor. Hello. Hello, I'm done. Mm-hmm. Good evening. Good evening, sir. There. I don't know can make a gota. Okay, through ipu ya you were in it, na kind of voice here, na platforming. Honestly speaking, my day bag is so. I should say, I know that ipu voice. Mba aye na anukwa voice ya o. Aye na anu garbage na-esie n'ọnụ afọ because mmụọ na-ekwu mmụọ anyị ma ebe fa na-eje. Mmụọ ha na-eme onwe ha expose. Mmụọ ha na-eme onwe ha insult. Unu asịzị na achọghị na anụzi voice ha. No. And they will put on a disgrace every day. God, they need to disgrace. Only they make disgrace all the time. They will not buy. I am gonna go on. The only thing in Chorokitawu, I chose the boy put on us Nigerian government. That insult, let them channel that insult to all the hopeless governors say when I Igbo land. Because all easy. Our problem is not Nigeria. Our problem is governors. Our problem is the senators. Our problem is all these useless Igbo governors and senators. Let all the insult go down to them. That is it. And in that plan, now this vibration. Because Nigeria government can never use Hausa man to fight against us. Nigeria government cannot use Yoruba man to fight against us. Those on the Igbo Nipa, ndị Biafran, ka ha ga-ejikwe fight against us. Ndị akpịrị ego, ndị furu ego gbuo nne ha, ndị furu ego ree nwanne ha. Ụmụnne Joseph na Bible. Kwuru maka ihe ego refuo, kwuru maka ihe anya ọkụ, anya ụfụ refuo nwanne ha. Mana ha ncha niile ji aghọcha mkpụrụ niile ha kụrụ. Otu aka ọ dị. Ales na Chineke na-bi n'eluigwe amụ anya. Afụfụ niile Samuel kpatara ka o were rebrete ya na nji, ka o were rebrete ya anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ụmụ Biafra, anyị bụ ụmụ ndị gboo. Oge nkere ewere chi ewu ya n'ala. Ọ dachara dawa ofu ya. Ya ntị. Ọ dị izi ikwu Nigerian government. Nigerian government. Eche m na ihe niile ọ na-aba that time by this time na omegbe o jegbere eme ngozi, o jegbere eme awasi CSO, o jegbere na-anụzi olu ya na platform. Mana na-aka ndị nji na-ejizi. Omezenye na-ege ya ntị. Ije na platform ha na-akarị 40, 45, 50. Ka awa CSO na-apụtagodiri na common breaking news na-apụta na ka o scream ya na under 30 minutes ị na-enweta almost thousands of people na watch. Iji gosi na Chineke nna karịrị ha. Yes.
ọkarịkwara ha o ọkarịka ha iji gosi na Chineke nna na onye ọbụla Chukwu nọ na onye a karịrị m ụtụtụ mana ihe niile a na-eme ha ncha niile ga-atacha afụfụ ya oge nkere ji agba ọchọ ọsọ na ọgbapụ nkwe and ọ gbaala ya na asọ na-akparawa ya na bambambam ya na ama abụ okenye na-agba ofe okenye nọ n'ụlọ egwu anwụọ n'ọgbụ ụchịcha mmiri nye oburu oke ka ọ bụ na ncha niile ga-atacha afọ ọkata mkpa ka anyị dị isi ihe PM ga-apụtarịrị PM ga-apụtakwa eberibe na our CSO I so much believe in him. I have confidence on her. I have confidence on her. Look at what he says. Because na government about government social media. And that is the truth. Our government is not a government of social media. So to tell you that they're working secretly. Akachukwu gozie gị jakare. Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Jisi ike nne m. Chukwu gozie gị. Ebezina. Chukwu gozie gị n'ọdịbụla mma. Kachifu. Hello? And yes, I called earlier. Oh, him trying to explain a little bit. Maybe okay, help Biafra Obia to her, to calm them down. The Onyashi Finland, I believe strongly from my understanding and letter Ojibia. There are 2 letters Ojibia. And meanwhile, let me tell my Biafrans, the former lady that came, that has been in Nigeria for the last 3 years, I think that is the woman that colluded with Bianca Ono to set up our prime minister. Now, the lady that came with the entourage, when that lady left, her name of Alina Pyravena or whatever she's called, when she left, they celebrated that she was transferred back home. But this lady that came brought 2 letters. One, it said is to present to you, that is the president of Nigeria, a letter of recall of my predecessor. What does that mean? Before you recall anybody that is an ambassador, it all means that they may have found a wrongdoing. Maybe Finland, because she was removed. And the second letter was a letter of credence. So she presented the letter that she now has replaced a woman that may have collaborated with Bianca to set up our prime minister. And number 3, I want to clarify. You see, one thing I have noticed with Nigeria government is like they will find every way to use reverse psychology on Nigerians. When Musa came and said that Simon Ekpa blocked the Finnish bilateral agreements with Nigeria, what that means is our own prime minister has been able to put bone on the throat of Nigeria government.
Because all that they have connected with Bianca, they may have found out through whatever our Prime Minister have presented in Finland that is a wrongdoing. That is why they recall. Please remember that word, recalled. Lina Peravina was recalled back to Finland and they brought a replacement. That is, for me, it makes my heart happy that they have found that it will take Nigeria government long to begin to brainwash this new person that has come. And who knows, they have found out the truth that Bianca has colluded with their own ambassador who has been able, maybe they bribed her or whatever, but I don't know the detail, but this is what I'm thinking. So I don't want us to have the same idea when we declared our independence. Ogenkere and the others were able to make it feel like something bad happened. Two good things have happened in this our struggle. One, we have our redeclaration of independence. We are now a sovereign nation. Number two, the woman, the person of Finland ambassador that had connived with Bianca has been recalled back to Finland. And there is a letter of credence that a new person has replaced her. I am so happy. I think this is a good news. I think every Biafran should be happy about it. I rest it there. Thank you so much. Thank you. Hello? Anna, good evening. Good evening. Yeah, good evening. O nwere ibe nsị ka m biegoro ndị be anyị n'uche. Dịsi oge nkela ịza ya anya ọkụ. O nwere ibe a na-akpọ biography. Onye na-enwero biography ka ndị mmadụ na-eso a na-ekwucha ọnụ, ọ bụrụ okwu ka a na-ekwu. O nwere ibe bụ biography. Ndị ọcha ahụ ọ na-eso bụ amụkaba na ama, because imiti onye ọcha kere abaghị oge nkele ịza ya anya ọkụ. Onye ọcha edetuo ya, ọ na-arụ obi o jee na sachin machine jụọ who is Oge Nkele. No biography o si n'elu wee da, o nwero dilation. Tenu ndị mmadụ ndị ji egova wee jee akwụkwọ kwụ ụgwọ akwụkwọ na-ege akwụkwọ n'iyi na-eso onye na-enwero dilation. Ịghọtago? Biography a na-ekwu okwu ya bụ ndị nwere onye ọbụla na-achị ọchịchị, even Hope Uzodimma nwere biography. Simon Ekpa nwere biography. Nnamdi Kanu nwere biography. Ụwazurike nwere biography. Including Chike Edoziem, o mere nke ya mgbe o mere overthrow Nnamdi Kanu. Mana Oge Nkele enwere biography. Then ndị mmadụ na-esu ya. O make no sense. Ịghọtago? Ọ nọ ka iso onye isi, onye na-enwero direction. Ịghọtago? Ifela adị eme dia group ma ndị si na ba jere akwụkwọ. Ba mara onye unu na-efe enwero biography, unu ma na-esu ya. Ba jụọ ya, kedu what is your biography? Ịghọtago? So ebidogodi from there. So okwu adịrọ na the ten. So ibe a bụrụ okwu dị guy bụ a na-ekwu ya, ọ ime popular for nothing. O nwere onye ọ bụ. Ịghọtago? Ọ na-ebu ndị isi ka ọ na-edu, ndị otu egwu ndị isi ka ọ na-edugharị. So make no sense atọ. So ọrịa na-arụ dị mma, a ga na-ekwu na arụ na-edibọnk ụmụ nonsenses ebe a na-eme na ịntanetị. Ịghọtago? Ọ ifere ka ọ na-eme Biafra by onye sị na ya bụ prime minista enwere biography. Ama na ekwucha kịta ibe a kịta ibe anyị eme bụ bapụta echi wee jede kasị ofe iwe wepụta. Mana ọ na biography ya ka anyị ejiwe onye bụ onye bụ onye. Nke anyị nwetara na onye ede ọzọ karịa nke ọ wụvoro n'anwụ. No, I don't know ibe bụ biography. Just welugodi fonu gị nke ọzọ taịpụọ na Wikipedia Oge Nkele, o nwere ihe ochie. Taịpụọ Simon Ekpa efia. Ịgọgụlụọ COS Ngozi Olabeze, efu ibe ọ na-arụ, fụ ọrụ ọ rụrụ, fụ ebe ọ rụgasịrị, fụ ebe ihe enweta mara adịlesi ya, mara ebe o si wee bịa. Ọ ka esi eme ibe. Mana onye nke enwere biography
mana uche ndị be anyị adịla ebe a wegodi the searching machine unu search ya biography of Oge Nkele onwere onye ocholo anything is like onye si n'elu wee da so the thing na-eme kilo sense na a na-ekwu okwu the guy ifere ka ọ chọrọ imechu ọ chọrọ ije ọtụ ite ndị Biafra ule because ndị ọcha aba na-esogharị jụọ what is afa gị Oge Nkele ada ya anya ọgụ onye ọcha edetuo ya ọ naruo tie saachị anya onwere ibe ọya saachị ọya sị na ndị nke a dịkwa chokwu na ha na-eji okwukwe eji okwu you know the thing is annoying for nothing then ndị blind people a na-esokwa the guy ọnya bụ ibe dị surprise so onye akpala wa jelu school ọmalụ na onye ọ na-eso enwelo biography up to this guy gaji emelo this a na-akpịa Elias nwekwuru biography ilo na biography Elias enwere anything connected to him with Biafra or Ambazonia or Eritrea ndị ọ na-alọ bis bụ ndị Greece and the Northern Cyprus Greece and the Northern Cyprus amụrụ the boy in 1996 ka amụrụ Elias ọ na-confuse ndị Biafra Oge Nkele ba na-esu ya n'azụ ọ na-alọ bisi jee na biography the boy onwere anything connected to Biafra or Ambazonia or so on ọ na-alọ bisi onye ọ ji afịa alụ ibe ọ na-alụ bụ former congressman ọ bụkwa president former congressman retire goro ọ lụrụ n'ọfịs ya ka o ji eme showcase na the man amakwu dị na ọ na-arụ ibe ahụ ọ na-alụ because ọ bụrụ na onye na the man because ọ bụrụ na the man ma ibe ọ na-alụ nyanwa ya Biafra is a big something ọ ga-epresent Biafra to isi ọ ga not to him ịghọtago mana o merie so Oge Nkele ibe a bụ grupu ndị Oge Nkele enweghị biography onye ọbụla were fon ya nke ọzọ saachigodi biography Wikipedia saachị ya Nnamdi Kanu saachị ya ụwa zuru ike ọbịbị Chike Edozie m nwechara biography o mere nke ọfụ mgbe o mere overthrow Radio Biafra o mere nke ya mana aza ya anya ọgụ enwere biography so is the wasting of time of talking and anything is like a scammer nọ n'ilo na scam ndị mmadụ nwere ibe onwe you know okwu ya bụrụ okwu ya just search go the biography ndị mmadụ search ya for people search ya akpọzi gị bad gwazie gị ebe afọ ịghọtago so udo dị jisi ike ọrụ gị ama anyị na-ekwu narụ because ibe na-ewute mbụ na ndị a na-confuse ibe a bụ ndị nọ n'ụlọ maka onye nọ n'ilo dị ka nọ confuse onye nọ n'ilo ndị nọ n'ụlọ nwere ike imekata gebeva ntị ndị galanty men nọ n'ụlọ na-ege ntị ba continue with group abaghị end up like army of Joseph Kony of Uganda army of Joseph Kony baje search ya history of Joseph Kony yotago kabafu ka army ya si wee end ime ọbịa akaba ya anọzi forever onwere anything via like about it yotago so ndị a ndị furu efu na-ejegharị onwe na-enwere biography kwa ka ndị Biafra na-ekwuchasịrị ọnụ onwere biography bụ kedu ebe ebe abụ m Okeke Okafor ana m arụ ebe arụbugo m ebe arụchapụ abụ m onye obodo ana m eme nke anọ m ebe onwere ya atọ yotago ama na-esu so udo dị na onwere m ọchị ka anyị na-enene maka afọ ebe anyị esi wee land yotago thank you very much jisi ike Tolitin nwere ike ịgwa ndị anyị gbasara Oge Nkele maka olele elele ọbata obi ọwụ na aka Oge Nkele a na some of cabinet members adịghị ya ya had possible oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na azụrụ na ngụga otu aka ọ dị. Hello. Good evening, Adande Mbo. Good evening. Good evening, nwanne m. Ndewo. Biko nwanne m. Chukwu gọzie gị n'ọrụ niile na-arụ. Ekele m Chineke maka gị. Ya, ihe gbasara anụ ọfịa okoko moto park a unu na-akpọ anụ ọhịa kriminal anọ na Baltimore bi na ghetto Baltimore. Onye ahụ nwe anụ ọfịa. Ige ihe ọ na-akọ ya erizi ya ị ga-amakọta onye ahụ anụ ọfịa n'ọrụ onwe ịmakwa ihe onye papa na-ebita onye agụda akwụkwọ
onye a nwee dị skọp ịma na skuulu na-eme mmadụ polishie mmadụ otu onye nke a mba onye agụụ asị na awụ iti na somebody na-ego akwụkwọ for somebody ịgụ French ọkụ ịhụ French ahụ na-akụzi French n'obodo ahụ you are more than onye wụ prọfesọ n'Igbo n'obodo anyị n'ala Biafra because otu ndị zoo ji mebiere skuulu nọ ihe anụnwa so and then even appearance onye ga-ama na onye awụ onye a na-akpọ olu ite nke nnukwu ya so ihe a na-akọ eri nga ahụ nwedịghị ihe a even ndị na-esi ya na maka a na-akpọ akparawa ha niile onweghị ndị awụ onweghị ebe ọrụ na-eru ya ịpụrụ ịgaje n'okwu COS gafụta COS anyị wụ nwaanyị nwere somebody ịma ihe mmadụ na-asị nwere very high IQ. Yeah. Not just only that, a polished human being. One is human being is just like I said, but what I mean, I'm telling you, give Putana Kwaku, you can't get up on the new illiterate Yana, but I'm a customer home for it. And I didn't know Yana. If Putakuro, I got that. Yes. Ihe nwaanyị gapụrụ ụzọ ọwụ nwaanyị ọwụ mmadụ ọwụ ndị a na-ezuzugharị so ke ihe m na-ekwu ihe a oge nchere wụrụkwa onye rụrụ arụ ọma ihe ọ na-eme enwe ihe nọ na social media ma ahụ one idiot ọkwa the same group of them na ha na-edissociate Owerri state that's my own state from Ezigodora Base. Mana obi tọmụ aga m bịa jiwe kọmentị niile ndị mmadụ na-edebe dị afụ data onye ọbụla na-edebe a na-akpọ ha niile iyi na-akpọkwa ha iyi nke m masị ụtọ ka ha si na-ezuzugharị na-ebugharị propaganda ha na-ezuzugharị ndị awụ ndị ọ kwesịrị asị na onye ha ga-ahụ ịtarị were ịtarị tekasịcha ndị arụ tekasịcha ụmụ anụmanụ ụmụ okoko moto paakị ndị arụ ọ dịrị ha too much so ihe agbu a na-ekwu okwu anyị na-ekwu ebe a onweghị ka ọnọ just nọ ihe amamọnọ na anyị na-emebichi taịm anyị ọ na-ewesi energy anyị eji ọ dịka obi na-atọdụ ụtọ na ihe a lee ya anya ụmụ Biafra na-akpọ iji ọka mgbe ebe a dịpọ nke onye nda ya na-ezuzo look at ihe okwu na-ekwu dịka onye na-ekwu okwu dịka onye brain ịma ọgwụ na mkpụrụ mmiri ọ na-aṅụ elele brain ya metọchicha ya so brain ya adịkwada awọkwa dịka ozi brain mọ nke oji ya na-eji 150,000 million ịbụ ka ọ hazi n'ivu ona ka ọ dụ bifo amanụ gịnị ka ọ ga-akọrọ ndị m onye ndị ọ na-akọzi that kind of kedu onye ya chitere ya ga-edisive onwe ya ga na-edisive ma the worst thing that can happen to somebody where human being ọ nọ na-edisive ya chee ya na-edisive mmadụ ụmụ Biafra ma ihe ha chọrọ ha bụkwa dis few tụgharị gị ya I'm telling you na that their group eru ha 200 ọhụrụ ma ha nwekwara mebiri ma ndị a ndekwa a na-ekwu ndị nọ na Biafra land ndị nọ na ihe ala homeland onweghị ha nọ ebe ha mere ihe ụdatị na ha matara lokeshọn ụmụ njel anyị mgbe ahụ ha gara ụmụ njel anyị ga gbusisi ahụ gbuo ndị ha gburu ebe ndị ha were kpọnye Soludo ya na ihe na ya naanị ebe ha ga-asị ha nwetara not just a location ka ihe ahụ mere ajụọla m ajụjụ just ya mana ọ na-ewute m ọ ka na obi ana m enwe obi mgbawa because of ụmụaka ndị ahụ ụmụaka ahụ dị innocent ha setiri ọpụ ha na success mana okike ga-emesi ha ike ndị ọzọ emeela ndị ọzọ eriela ọkwa ha akwara mana ịhụ na ogwu a oge ike ọ ga-eburu ya nke awụ nke ha nọ ọda grupu emere ihe ha mere ma mgbe nke nna onye ndu Maazị Nnamdi Kanu mee ya nke ahụ aga ma nke ndị DOS nke ahụ aga ma n'eli ha nke ahụ aga mana ịhụ na nke oge nkere nọ n'elu ya ugbu a ọ ga-ebukwere isi ya ị ga-ahụ ndị ga-eme oge thank you very much Kachifo hello
Hello. Hello, Adandembo. Good evening, ma'am. Good evening. Ana m ekele gị nọ na-ege program gị. Biko, orube 1 hour, just less than 1 hour ago, ahụrụ m oge nkere. Ebe m nọ na-azụ ihe. Ebe m nọ na-azụ ihe na African Store na Harford Road, Baltimore. Ya bata, meele ya anya n'ihu. So onye a dịka onye m na-ahụkọ m, obi na-agwa m na oge nkere. Ịgwa na onye a nkiri nka mmadụ. Esendere gị vidiyo ya na otu m si seti ya na Jele. ebe m nọ. Jele ka check isetele. Esetere m ya sendịara gị afọ ọdụrụ gị afọ ọdụkwara ya mana o rere jus. Chere. Anchọ ya kịta. Ya na-achagharị anya ka onye a na-achụ ọsọ. Ya akwati egwe dịsị m vidiyo na-eplay na ọ na-eplay ya na ihe ya na-ege voice ya mmata m confirm nọ ya. Orukwa gị hello. Okay, forget. How many videos you said? All the 3. Video atọ. Ọ dị ka ma tinyere voice note ebe a. Okay, can play. So, Ka Biafra for ya. Ya na-achagharị anya. Ya wụ less than 45 minutes ago. Na-achagharị dịka onye a na-eso. So, o nweghị peace in his life. O nweghị udo. And he can never have that peace. Never in his life. Ọ ma n'ihe ọ na-eme ihe ọjọọ, ọ bụ his Lexus car park across the road. Enwebe m setekwara ọ na-eche ka moto gbafee ka o jebe na moto ya. Mgbe ọ banyere na moto ya, he spent more than 20 minutes n'ime moto ya. O nweghị peace in his life. One day, once ka m kpọtụrụ gị. Ndo na-aba ndo. Anyị na-ene n'ihe ebe o jeje gabịa. Adai. Ya na-aba ndewo. Good evening. I like Cameron. I do mma. Okay. Ọ dịkwa ka ọ na-adị. Ihe m ga-aghọta awụ na Paul ọnwụ biko ka m ga-ebido. Paul ọnwụ biko. O nwekwa ihe ị ga-ekwuru ụmụ Biafra, they will listen to you again. Ka m gwa gị, ka m sụọra gị n'asụsụ Igbo. O nwekwa ihe ị ga-agwa ụmụ Biafra ka ha ṅaṅụ ntị n'olu. Ya voice olu na-enwere ike ịtụ atọ ma ọ wụlụ ofu onye. Paul ọnwụ biko. Because ịwụ onye ụrụ, ịwụ onye arụrụmala. Paul ọnwụ biko. Iwu aka gị ojiri n'ọbụrụ iwu onye isi na aja ka ịwụ. Idosa isi na aja ha and a lot of people ga-esi bịa gee na ntị. Do you think na I will? Nobody will listen to you. Iburu ka ehu n'uche. Ma mma bam iwetara vidiyo emere since 15 years ago. Onye iji were bịa emere anyị iji agbara anyị saga. Bam iwe onye ụchụ ka ịwa asị gbadị otu ka m karịrị akarị. Otu ka m karịrị akarị bam ihuru mmekwenye. Ihuru anaghị eme gị pụta ị na-ajụ asọ ọnụ tipu ahụ ibu dị ada na-ezuzu. Ihuru mmekwenye. Ga-alabaga chere onwe gị echiche. Ga-alabachara onwe gị echiche. Ihuru anaghị eme ihe na-ezuzu. How many people ka ị nwetara kamgbe ikwu na ayaga ihe na-ayaga? Mgbe ka m gbuo nu Biafrans, fundraising ndị a na-eme ewu camouflage. They don't own fundraising camouflage ka ha na-eme. They have the money. Ha bụ the money. Ha ji ego. Oge nkere ji ego. Ego ebiri ya ma ka emetere na fundraising oji ma nke emetere na ihe niile ma IOU loan. Oge Nigeria gọọmenti ha relaxzi asịmba ihe a na-eme ewu gịnị this fundraising camouflage and iji were deceive ndị mmadụ. Yes, they have the money. They have the money. Yes. Oge nkere iji the money, that money is with you. Ihe nwere mba na-afụ that money ego a na-atara ya eji eme gịnị that is ihe niwu lie upon lie. They have the money. They are camouflage. Here, have a camouflage. You deceive people. Because I got for fundraising. I say, okay, but now on now for an elite for funded the Biafran Liberation Army. That's what they avoid. Here we are not trying to kind of man over matter. Are you getting me?
That's the point. Ndị anyị ha na-eme na-ekuku ihe ara na-ekukuchi anya but ka m gbuo ụlọ oles ma ọwa onye na-amaghị ebe ọ na-aga onye na-amaghị the true life na-amaghị ihe wụ Biafra onye ga-aṅụ ụlọ ntị onye ga-ege ihe ụlọ na-ekwu onye ọbụla weturu Igbo onye Igbo jiri mmiri ara afọ mara eziokwu can never follow you people. From today, from start to the 2030, not only this one. Because all the one that all the one that I see you on to Ekedia. I see you on to Ekedia. Etoranya, she nearly Toraya, she can get off. Oh, you were on the phone. You may know that if you have got their France, okay, through like I'm doing a bam. If you are just go for their France and you spoke with the PM for 30 minutes. Go to 5 minutes and wash. Then nobody can talk to him. And what I hear now, okay, can I send my account? The better account. Age Raj. Okay, can I say Israel I knew Israel only you, which you become one bam and do Tiana Paul or Biko. All the Jono okay. That's all Yara Nash, all the Gadiati, or Natawana, all the Gabriel. Okay, come and clear the air. Gagwa you are 150 million in account. Account asking what the given why you need that account. All the what you know what you do. I said, what you not see here when I even put that and this no time we will not listen to you. Hey. Yes, I'm going or even how to go late. Yes, what to go late. You want what we had here, man. All I can get clear when every hour. Just as come on, all amendment on the collide with the bank on the China, I say, so here we can never take it because I don't know the genu where actually knock or Asaka ya Georgia, then would they here the come that not a statement. Maybe not conclude. We go the what spend. You know, so say go patran do. Happy cover your official spend it. We know, but he go he hide it. He gonna get what they are. So DM Guaramakai Israel. So our DPM Guaramakai Israel. So in the cabinet member gonna have for Israel. So if we put now, we can never. I will hide GM. Here, good to me. In what will go ya? In our PM. It's sabotage. After Metra, for declaration, you went back. Gawa. Ochia back. Oh. Or Gramegre na Finland. The bigger one you hear na Finland. Okay. You go better. I know. I actually let him na Pama money na throw the ash. Or why you want? I the Biafra wouldn't be believe. Until you got shy one by one. And he got Capitano and then only issue na pata. He na Capitano Kanaka. The way na Malekale the best friend. Oh, man, this so I know who the truth. I say, Mother game man. Oh, one then the magic I got a hand and make you wouldn't do it, I now would eat a borrible. I now wouldn't do it. I now even now export only even we wall and even Yaga go to school. Sense in Chuku Jirikiani is enough for us. Yes. A company, my spender 2 man, I say, Adara Magara, what I'm very literate. Ingrid no, but then I go to Ingrid. What is your work? Adara with a very good work. You are no here. You better than another Rama. Kenya, we are level in the Europe. Kenya, we are walk. Eh? Who may pray. Bam, a warehouse. Put up now, but it goes to a base. In this, in hospital, your own private hospital, US. In China, Nigeria, if US, Nigeria, you start afresh again. You go and then permission, then license to operate in my woman or here. What is your work in it? Then I carry somebody, carry gas in your community.
Gas honey. Gas your community, so your family, but they wash on no to push you. Engine na oil. Eh? On na one because I put Biafra. I took freedom. On your la uzu run of empire. My former Akbarawa. Akbarawa, what is your work in Kemvad? Now. Is it easy to be a doctor, medical doctor, whatever that is here? It's not easy. Gịnị ka ọ na-ala oshi ka ọ na-ezu na-ekwukọ ụmụ Biafra wayo? Beti iwe onye otu ịhụrụ enukwu elu onwe anya na mmiri mana apụta beti iwe onye otu ka m kọọ iwe onye otu beti ihu anara eme oke dị ka ndị na-esogharị ụmụazị eso ụmụazị nọ ha na-eso ụmụazị ihu na ndị eme gara eme mmadụ agwụ ihụrụ omekwa ụlọ ịbịara akparị ada dị ọra mma Biafrans that is ka m gwa Ada dị ọra mma wee hero in Biafra land and abroad. If you don't know it, you know it. That is when you beg you are nothing. And what they hear in our graph. Okay, what can you your level? Can you not on my ben? It's not educated. That is not educated. Can you educate because it doesn't all the English, all the only language in the world. This woman can write French. You gonna France today. Handles English, majority 90, 80, 60, 70% of them handles English. 90% French handles English. And this woman can, if this woman doesn't write a French language and speak French, she will not be in her level on idiot. On nature, very hopeless on nature that all you guys are English or one illiterate. Economic Betty. Egono in Araka udin yo. My already gonna wear bolumuna. Oh, Kenya, what is your handwork? Oh, what even Johnny Betty? Betty Nanya. Kenya, what is your handwork? What the cleaning Kenya? I'm not here. Oh, okay. Cleaning Kenya, idiot. Come and show us your profession. In a gay crack, in the illiterate. Chineke kpọkwa n'ọkụ n'ọhịa nwụrụ anwụ ekwesị bọngụ na-akọ ụwa na-akọ ụwa ọdọ ọ na-enwere ihe ọ na-akọ mpụta anyị na ọ na-akọ ashịrị ka adịghị ọrụ ma don't mind these people nye m ha ka m bụ ọnụ finish ụmụ anụ ọhịa ụmụ efuru efu ị na-aga gụkwa akwụkwọ kpuku isii na-aga akwụkwọ Chineke bụ ọṅụ ọnụ nwanne m nwaanyị ọ ga-adịrị na mma o yes ọ ga-adịrị na mma ka ọ dị. Betty, let me talk to you. Oh, you were a great woman with honor. You are on a media team. Yes, Ezeku can now wagi. Oh, you were a great woman. Mala your value. Mala your value. You are on a media team. Everyone goes about the media team now. I was with them before. I know inside the media team before. Mana munwa no one resign. Munwa wonye jiri aka mpuo. Sina ma chozi. You all say they go find if I with my own along with these people, my dignity can never live. Well, the same. Mani wewu. Mogude ko bodola na eku. Media team mbela abandon. Media team munwa wonye jiri aka we puo. Mumwasna chosen with them because they go find for the capacity of people on that media team. We say no, I won't be here with these people. I know my class. I'm a woman with honor. And I'm from where respect ebano, and where respect ebeno. Hapta zema kakita na na war. You see, I got the one no kagi. Johnny may be dating with Thomas Emurunea. I will a shameful thing. Able Thomas Emula, we and Abaziri, no on about war. No long we're going to talk about. Now, what your kita come by your class? You want to teach class at all? Where they be belong to yourself? Even your history and SEC. Immediately in dump. I dump them.
Mungwa wonye jilaka mefa dump ofa move. I can never be with this kind of people. Onwere ezigbo ibe si n'aka apụta. Enwekwere good ones. But the bad ones nọ na ya, a na-ekwu good ones ekupu ume. With the bad ones nọ na media team. How ya kagana ba no ibe. A na-ekwu the good ones ekutu ume. Mpọrọ ha ka nzu ike ka m nwere ndụ m ọnọ nji wee pụ ọnọ nji wee ba na media team data ọnọ nka nji wee pụọ ifugo onye ụchụ. Hello? Ada ndị mbụ na ada ndị njem. Nna be anyị ndewo. Ekenekwa m gị o. Ya ma alụ gị mma. Ịma ọnwụ ihe nchi ikwu ịma na Disemba ma Hope ụzọ dị njọ na Soludo kwuru sị ma Jenụwarị ma insekuriti ya ana. So mgbe ha kwuru data okwu nsị ma ọ dị ka ha chọọ na ịlụ ọrụ. So anaghị eme ha kwuru ya na Disemba. So a na-eme ekiri na-apụọ a na-eme ndị Finland jide our PM. So ha plan China the thing. Ha plan China. So ị na-anya na-efu ma a na-egbuzi ndị amị Biafra ịghọtago a na-egbuzi ndị amị anyị. So ihe niile a bụ ihe ha plan but ndị ebere m na-emelụ ndị anwụ na-eje eso oge nkelu na ndị otu. So ha kwesịrị ịma ebe ụzọ dị maka ndụ ha. And ịnekwa anya efu ka esi wee nwudo ndị Fulani ịtọ. Nwudo ndị Fulani ịtọ ị na-enefe anya efu ma etesi ife Vaseline na Rosef nyecha ha ndị arụzughị ịghọtago but ị na-anya sisi anwụ ha ji wee bido ọrụ a efu ma ndị be anyị niile a na-anwụdo onye anwụdo ifugodo ma akụrụ onye anwụ yeti nka kụpara ivi ndị mma niile na-aba mba ahụ onwere onye obi dị mma n'ihe a na ndị enyi m onye ọbụla ndị enyi m sef ndị enyi m anaghị ekwu okwu Biafra ha ncha dị onye ọnwụ na-enwe iwu maka ya. Injustice cow open one cow no go see that naturally finish ụmụ Igbo. Ọ ihe ha na-eme. So the only thing dị ebe ahụ bụ ka anyị nwa gbadosi ụkwụ ike n'ala tight ya sekuriti ọfụma because ị na-efu ma mmụọ ihe a na-eme ka ndị Fulani ga-anabata ịghọtago nwere onye mma nke ha ga-ebido ime echi niile anakwa enekwa Soludo pụtasị ma ọ chọọzi ihe omenala nkewa ịghọtago all those kind things so that ọ ya bụ onye ha mezie alụ ha na-eme ha mee mpụ na aghụghọ ha na-eme ka a na-arapụ ijide ha but ma nwere ihe anaghị emechi ndị ichie anya na because anaghị ejidekwa ka ọ dị ọgwụ ka ọ ra m n'ọnụ ma o ji akwa awa arụ mara onwe ha nwa bụ ndị nọ n'ala na-echekwa obodo bụ ndị amị anyị ka uche ha dị ya ka ha mara onye ha ya eso because onye ụkpa na okpoko gburu bụ ntị chi ya ka ọ dị isi Hey, vam zombie boy lekwe your master ebe o jere ahịa. You see in this world ihe na-eche that na nwere onye na-afụ gị no mana a na-afụ gị lekwe na picture ya lekwe onye na phone na-eme ọ na anya ọma na onwere onye na-afụ ya no ọma ma onwere onye na-ene ya anya lekwe your criminal master. Your criminal master here. Ebe o jere ahịa. Ọkwa ifugo. Then go dey pose. Your 419 master. Your saboteur master n'ime supermarket. Ya here. Somebody will be shame. Now, the Biafran government in exile. A Betty Ford. Now your master. A budget he go even a supermarket.
You see, it's terrible. Hello? Hello? Hello. And good evening, sir. Hello. Good evening. Good evening. I don't even understand. Ndewo. I'm busy at work. He said, I'm going to be near my Hindi and I'm going to get he said, now you couldn't make no question that now. We are whiter than white. We are whiter than snow. oh God. You are the, I know about, we are the Asian people. Yes. So, this our nation, Biafra. No human being on earth can quench it. Nothing. Are they possible? It's unstoppable. So, because now, implicating ndị ori a niile, ndị dịka nke si n'ọbụ oge nke na, because n'ọbụ oge nke na, ọ ma aba nshi ka ọ ka bele na. Kedu ihe ọ ya eme kịta na ọ ya eme karịa ndị dịka ka ya kpọrọ onwe ha Uche Mọfọ na ndị otu. So, ọ ka na-amụ amụ. Ọzọ dịka ibe ahụ na ihe anyị ga-ejisi ka wee na-eme n'ebe ndị sabotage niile na-anọrụ, anyị ga na-agba mbọ na-achọ mis anyị ga-esi wee na-amatacha ebe bụ be nna ha, ebe bụ famili ha si wee na-apụta. Ọ ife anyị ga na-agba mbọ na-eme ka anyị na-achọ mis na-amacha obodo ha si apụta, ndị sabotage na-azị apụta. Bikos na o nweghị ihe nkịta ya gbagide ọsọ ọ ya gbanarị ọkụ na ọkụ ka ga-emecha họcha ya nkịta. So ha jọsụ na-ata ndụ ha afụfụ, ha na-eme njem of nọ ka ha megide our leader Maazị Nnamdi Kanu bụ ka ha megide our able prime minister. Ha na-enye ndụ ha nsogbu. Biafra is not a human being made. Biafra is the kingdom of Yahweh Elohim on earth, the kingdom of Chukwuka Abiyama. And this planet earth is unstoppable. And it's the last miracle on earth. So ihe ndị a wie ndị ara niile a na-amụrụ, a na-eklem na a na-arụsabụ because of hunger, because of agụụ na-enye ha nsogbu. Achọzie ka ha nye ndị Jos ka ha were our nation were eme business ka ha nwee ike sosie. Although possible. So there is no any way na this earth darkness can defeat light. It's impossible. Darkness enwere ike defeat light. Because battle no now will just battle between darkness and light, of which na darkness enwere ike defeat. Although possible. How chọọ ha quench this our nation? Ọ bụ na ha menwuo by stop anyanwụ ị na-amalite from our land, Igbo land. Ha stop nwụọ anyanwụ ahụ ya bọchọ ịwa ọmalite na Igbo land wee wa. Ha stop nwụọ ya ọnya na ha akọ nke anwụ, ma ọ bụ na ha emenwere ha na-eti aka na tipa bụ ayọ. Oge nkele na ndị ọdụkọ dị ya, because na ọdụkọ dị kpọsọ ọdụkọ dị egoro, ndị ọdụkọ dị ya na-eso ndị na-eso oge nkele na ndị otu ọdụkọ dị kpọsa ọdụkọ ndị ori ibe ya bụ ndị na-eso ya n'azụ. Yes. And at the end of the time, ha ya afụ ka ebube Israel ya egosi ha na nyanwa ka bụ chi Moses ma bụkwara chi Joshua. At the end of the time, Chukwuka Abiyama ya egosi the whole world na ọnya bụ chi nke Nnamdi Kanu na chi nke Simon Ekpa. So it's just matter of time. Mana ihe ọzọ anyị agba mbọ wee na-emekwa na ndị ori niile akpọrọ onwe ha Igbo politicians, the whole criminals niile na-agbara ndị Fulani odibo.
anytime ọ bụ na ofu onye n'ime ha nwụrụ anyị onwe anyị nwere ike arụ ala ụka to make sure ndị a bụrụ ndị ekwesịghị na-eme ibe ahụ eme na bọs ndị a na-akpa arụ ha ncha ka ha dịwe na-agbara ndị alakụba odibo ekwesịrị onwe ofu onye n'ime ha nwụrụ anwụ ka etie ha ka enye ha na our nation. So ada ndị mmadụ ga-ejisi ike ebube Israel gbaa gị ume anyị abago na our promised land. nọ ihe ndị otu anyị na-eche bụ ka ọgwụ na Chukwuka abịa ma mere jos metopụ ihe ọrụ ọjị n'aka anyị nwa n'ụwa anyị na-echesa bụ ka ihe bụ ngwa agha ruo anyị aka ka ndị Nigeria need soft hand, ihe Nigeria need iron hand, so ha need ịna-akọrọ ha ya need pieces ka ha need. So it's a just matter of time ihe na ya mecha wee bịa. So darkness enwere ike defeat light. So ndị nke kpọrọ ha nke si n'ọbụ so n'udo na onye ori nke Enugu steeti. Kedu onye ori nke Enugu steeti si n'ọbụ Peter Mba? Kedu ọ ga-emegide mee ka obi anọ? Kedu ihe chọ n'udo? Onye ọwụ na shedro the insult a na-eme Nigeria to all this our governors, so our problem. Han China bụ criminals. Our problem. That's Nigeria. Oh, Nigeria our problem. Nigeria is not our problem. No problem. I want this governors and senators. Governors and senators. Han China Nigeria agent. The whole criminals in our problem. Agent of Fulani. Because our problem. Ndị Yoruba na-protect Yoruba. So agent ka ndị Yoruba na-protect Yoruba. Fulani na-protect ndị Fulani. Also ndị Igbo ndị governors ndị na-protect ndị Igbo. Ahụ ka anyị kwesịrị na-akpali n'ọhụ Nigeria. That's all. When Nigeria ya be protect ndị Igbo. What? It's secret. Onye nke kpọrọ onwe ya the vice president of Nigeria kedu ya ọ bụ the sponsor of terrorism. President onwe ya kedu ya ọ bụ criminals all of are not trying to be. My good sister udo dịrị gị. Good night. Ka na Yoruba mara ya bịa protect ndị Igbo. Onye Fulani ya bịa protect ndị Igbo. Problem anyị gwere our governors and senators. Si na ndị ahụ aka ekwesịrị ị na-ana. Ọya so go na Nigeria gịnị? Sụpụsịkwa nnọọ Nigeria afọ ọ na-ewezi m iwe. If you don't protect your land, or Nigeria ya bịa protect ele gị. All the enemy of Fulani Yoruba na-make sure that ife dibere ọnwụkwara Fulani adị akpa ike na be ha. Mara pụrụ alụrụ ala na-eme na ba ya na-eme na Yoruba land. Because the senator of Yoruba and I kpata ndị Yoruba na-eme ihe mgbe mmeụra ndị Yoruba na-eme ha na-eme n'asụsụ be ha ọsọ ndị Igbo. Gọvanọ anyị bịa ọsụwara anyị oyibo lee anyị tọkọ obodowe ọha nwewa our problem na walida maazị Nnamdi Kanu n'aka ndị DSS today all the governor anyị doing all the governor of Igbo land, not Nigeria. Ọwụna gọvanọ ndị Igbo wenyite si na esile n'izu awalide maazị Nnamdi Kanu. Awalide maazị Nnamdi Kanu ya apụta. Ọwụ Nigeria jie. Mmadụ agwazikwana m okwu Nigeria steeti again. So Nigeria sụkwa Nigeria asọ. Ala ndị Igbo. Hello nna. Abalị ọma. Abalị ọma. Chike ime. Adị m mma. Akọgbugo m. O nwere egwu m chọrọ ịgụrụ ndị 419 na ọkala ọlụ ha ya egwu a gụrụ Chike Dozie mgbe ọlụ ha gụrụ. Okay, 419 na-agụpụrụ m 419 falụsigo padawago 419 ezigbo onye ọrịa zụrụ ka bụ
ole mgbe a ga-ekwe rapụ 419 ndị ahụ nnukwu onye ahụ 419 na-azụrụ ha ncha onye ochi ife ebe ọ nọ na supermarket. ei ifugodi efu na onye ori ọkwa onye aka onye na-asị na ọrụ acting prime minister ndị Biafra na-ebe na supermarket. ọkụ mmụọ nsọ gbachie ya anya kịtara ọpọdụ ego niile eburu ihe ego ha ọmarinwe ego ahụ ọmarinwe ị ga-abịa ego emeda mmanụ ma ndị na-eso ụzọ ya ọ bụrụ na ha si na ọha ma na-ekwu eziokwu ha pụta n'otu isi eme ị na-anọ online all the time ka ndị mmadụ kpọọ ọrụ ha nụ they should be open ha dị transparent at least for 1 hour ha pụta ka anyị kpọọ ha mee ha jụọ ha ajụjụ ka ha zaa anụ entertain cause even question ọ bụrụ mgbe ọbụla ha pụta na akọrọ ọ bụrụ ihe ha kwụ taa ka ha ga-ekwu echi ọ ya mere na mmadụ alaghị ka a na-ekwu maka ha mana o nwere ife ikwu mbịakwa pikukwa si na na-anụ maka ha nwa mazia their next plans na ha na-eme onwe ha expose by ife ha na-apụta na-ekwu ọ dịkwa mma ọ dị ezigbo mma so onwe ọzọ na-ekwu onwere news onwere breaking news na-afụgasị maka ọbata obi ya ọ dịka anyị nwere green light. It depends ebe for the breaking news because the breaking news amam eziokwu ada well yeah more about obi ya apụta the only thing more that no about obi will come out oye win no ma breaking news ndị blogger unless when no see is tweet here okay but I want ndị blogger bulie ndị a na-anọkọta bụrụ ibe ochie je bute ọnọdụ ka nke m fụrụ yesterday edere ejinye bịa life with hope na ihe ọfụ ka ọnwụ na o jere court were etinye ọwụrụ ibe program o mere ochie ka mmadụ jeje were tinye so na o jere court you see onweke na-enwe viewers ma mgbe ịfụrụ na ọbata obi ejere court that na Bia Francis we will rejoice and I rejoice. Yeah, gbambo ịma ije nwere ibe ekwuru na ya. Mfu na ọwa yoke o jiri ya gwa anyị. So Nam, thank you very much. Olileanya adị. Olileanya adị. Onwe ihe na-emenụ. Keep on keeping on. Isi ike. Ndona. Good night. Eight minutes nakpo echi ụbọchị. Hello. Honorable ndị mbụ na ndị egede. Anna bai. Ndewo. Ada ndị mbụ na ndị egede. Eyi. Ọ dabara adaba adị ọgba m. Ada ukwu. Ada ịmanye ndị obi ọma n'ebe ị nọ wee ma iwepụta ọka. Ịma ndị mmadụ na-asị n'ime ịnarị emotion maka ha na-aghọta na eziokwu bụ eziokwu ghọtara mgbe ka nkọwa ihe mkpekpọ na program gị n'ụbọchị taa ihe mkpekpọ wee ma obi wakpo onye ọgaranya nke ya ile oke i kwuru si na ya kpọwere Nigeria na ịkpọwa our politicians ihe mkpekpọ ka ahụ wee ma mgbe i kwuru ụka ahụ ihe agbagbu n'obi si ka nkọwakwa ihe maka na ịma ndị ewukwa ndị ụka pụta ha eburu fekashia ha sịkwa na isi na akpọrọ Nigeria ka nkọwakwara ihe ha na-aghọta na ihe gbasara politicians anyị ya wụ na oke na 5 years ebe ha nyere time na ha gbakọrọ aka si ngwa na ebe Nigeria si na ha aga-erizire ha nwa ha na ha na onwe ha ga-abịa Abuja ndị a dịra ha na-erikọ aṅụkọ dịra ha na-edu n'ofu oche dịra ha na-akpọ fon dịra ha na-agba klọb dịra ha na-ebukọ nwaanyị dịra ha na-eme ihe niile isi na ị ga-abịa ha na the chamber
on this no they let him many Hanaga Zoo or Agabagodin or Hagazuka. Why not? Okay. Now, idekwa na ihe ụka m na-ekwukwe maka na na akọwara ndị m na-akọwara ụmụ Biafra maka na aiwu ụmụ ndị gboo aiwu ndị uche awụ m na ịgụ n'akwụkwọ ya bụ ịhụ na amamihe awụ ihe Chukwu nyere anyị kemgbe ụwa. Now, ihe lekwana ihe kwuru politicians ụka ikwuru daba na adaba ụkwana ihe ziri ezi na ndị politicians na ngwa ndị amị na-egbu ụmụnne m mgba pụtagodin ụmụnne m achọrọ ka mmadụ na-emezie olee ihe mere anyị na-aga aza ha ada bụ eziokwu ọ anyị aga aza ha why not anyị aza ha ka ọ na omume a na-akpọpụta ndị amị o nwere ndị amị bịara na Biafra land awụ ndị gọvanọ na-akpọpụta ha ọhịa mkpuge nọ now abịa hakwa again maka ịma oke ikwuru n'abalị ọwụ ugwu kwuru ya ndị mmụọ kwuru ụka maka na ụka na-ara ahụ okwukwu ịma ekwute ụka ha na-akpọ Naijiria eleghị mere Naijiria na anyị na nwaanyị kwechiri n'ọzọ oke anyị nọ na problem enweghị na ndị iwu mgba biko nọ ka ogodi nọ anyị gọvanọ anyị kpọrọ ụlọ anyị saịnụ n'akwụkwọ ụlọ mgbe ugbu na asa kansụlụla m ụlọ ma grupu gawa na Abuja grupu anyị hapụga fi ahụkwa m jọs mgba sekuriti mgbe ụlọ ahụra na ihe mere eziokwu onye ọla kọnfam na ụzọ ebuo ya adaleghị melu ndị na-eme anyị eche ka anyị na onwe anyị ama ihe na anyị ewu na-eme ha sịra iwu ndị iberibe like ndị onye oshi gara na supamaket akwa eme ya sị na a ga-anụ anyị Sake hospital na anyị amaghị ma ya onye ibe anyị ka ịnụchọ ka bịara sowe ihe anyị na onwe anyị hụtara na ihe anyị machara ihe uche anyị gwakwara anyị atụlee ya izinye ya chee ya echiche ihe ọ na ya bilie isi m ga-asowe gị ndị kenọ ana m ajụ Chukwu nna awụzi ndị iberibe na-atọ ọnụzi anyị na nwaanyị ma ihe na-akpụzi anyị ndị iberibe ana m aghọtakwa maka na ilezi na ihe niile megere ị ga-ama na awụ ndị ka na-ezigbo iberibe na onye kpọga asị na ọwụ ya wụ onye lọya gwara gị sị oke ebe ụnụ kpọga mmadụ ihe onwe ya dị na-arịkwa n'ezinụlọ ụnụ na-achụkwa na ọwụ ya wụ lọya iche ịkpọpụta hakwa the woman again for what? Or the woman ga-emere gị ihe ka ọgụnwa ga-emere onwe gị ihe akwa ị na-emere Biafra ga na-eso gị akwa ụka usoro mgbo ka o biri adịkwa ngụ na-asọ Nnamdị Kanụ kwuru usoro mgbo ka o biri Biafra ma eziokwu ebe akwụwu na eziokwu ọhịa Chukwu nna na-eji asakwa na ya okwu na mata ihe niile ha egburu na ya nwụchana anyị aga anwụ agaghị esi ka m tie gị ọnụ ekele m nna m thank you Chukwu gọzie ndonna gwa ụmụ ndị gboo anyị arakpụ gịnị nekwenụ masta unu na supamaket Betiford onye ụchụ bịa bụrụ ya ebe o jere ego ihe na supamaket hello nne m biko nke biko ya ọbiliachichi nwa adịwago nke m chi ọ bụrụ next year ka m achiara m achigo m achirikara m achirikọ alili egbugo nwanne gị gịnị ka ị na-ebekwara ndị anyị na ha na-achụ nta asịsị na ụkwụ anyị anaghịzi akụkụ nta bikos ama m oge nkere si wee tado anyị tụanị ọtado m ntado ndị mma tado ndị na-egba m na va eluzugo jọbụ mesie rekọva wee bido ka oge nkere nọ wee na-asịta ọnụ ewee sịkwa dasina mana agbalị asa anya gbanye ego na-eji ebe ị pụtara itinye mkpu na ngụnwa mere nke eme nke ọzọ gbanye ego na-etụtara anụ ọfịa Chineke ya kpọgo kụwa tụwa gị niile ịma mbụ na ta mmadụ n'ụwa ifugo ihe ọ nọ na stọọ na-amanyali anya he will never have rest in his life. Can never. Because
because na genkere sola ụmụ Biafra ka na ma bụ belobi na anya na azụ ka obi wee mee ya Chineke ọkwa mesịrị ọ dịka si na ọ nwere nke a bụ ejete ebie vanya ebukọsizi alụlụ a na kwepụ sabo niile galitru at Biafra na n'isi ka ọ ya adazi disa mara na-eme kedu ibe ọzọ ọfọzili oge nkere kedu ibe ọzọ ọfọzili a na-abụrụ ịdị na-apụtazi na disgrace onwe every day by day ọkọ mmadụ na aka Chineke dị n'ife anyị na-eme na ọbama gbanarị ya punishment nke ba ya bụ bido na mgbe anụlụ ọgụ Biafra ndị niile sabotaji wee tinye na ndị ya POB Nigeria wee tinye na nke babusie na via survives ka maliza na Chineke adịrọ ndụ ọ bụrụ na oge nkere na ndị otu ihe ndị ekwensu bugolo ọnụ si na mgbe ba ji wee ka obi wee mee Simon iwe abamelia ịma Simon ji n'ọfọ aga akwa ịma ama na-ejesigo ọfọfọ na famara ọgụ 7 story proof because na ube famalụ n'obi dịka ọmụnwa ka olute kanarịsị maka ama m ka isi wee jegide wee luo otu a n'ọkwa na-agụ alụfa niile bụ na this month kwa month a na-abanye ihe bụ February ama nga ahụ enefe ịtali mgbe ebido wafa na arụ Chineke nọ n'elu mala ọ na-anụkwu onu because anya nwakwuru na judgment bụ nke ana m edebeli anya bụ judgment ka ọ jọji ya malụzie onye mejọlụ ọ bụrụ ibe ha na-apụta na social media na-aya ya ọnụ because na ha ka nwere ike ikwu okwu chele oge na-abịa ka a na-ene anya ka amalụ ka a esi wee end akwa ifuli ife afa mbele ekwe mana a na-asị na ụkwụ agbara awọ bụ gịnị elu ka ebunyili ife ọ bụ ma fa marọ ache na be win na ọ dabasị alụfa chelu ka wafụ ka ọ esi wee mee stage by stage ka anyị na-aga final stage ka anyị nọ n'ife ahụ ya ụmụ Biafra ana m agwa unu ebe ọbụla enu echekwa n'onye ọbụla ka ọ dịka si na o nwere onye unu na-ene anya unu echekwa n'onye ọbụla ụmụ Biafra ịmalị nke iji wee na-eko welie pụta o mụrụ n'anya ka azụ debenụ nche nụba n'ọgụ ebidogo nụba n'ọgụ ịmalị nke ị na-eko nke iji eme nke eji malị gị wee pụta na ọ bụrụ na ọ dị gị n'obi ka Biafra ka abanye n'ime Biafra mebe n'ụtọ ịfụrụ ndị anụ anyị na-ekwu ife anụwa akpọrọ somebody jee ilu ekwuru ndị ntọ Chukwu na wee na-ebeli wee pụta ba gbasila egbe ndị Biafra amabeghị ife iwe jidekwa wee si ya iwe dịra ya n'aka ndị SARS afụchara m live etiwe mkpu si Chineke up to this time around ka ndị be anyị na-eme ife a kedu mgbe ha ya ama ife wee male na agba nọ n'akịlịka wee male na ndụ fa dọrọzia bananya isisi gị na ba nọsi n'ime ọfịa na ha nọ na-eto mgbe ha pụtazi bebe kọt bazia gị isi ka i wee chee nche ụmụ Biafra mụlụ n'anya na oge unu agụgo anyị nwa nọ ebe anyị nọ na-agba mbọ ka anyị mee nke anyị nwere ike ime unu nwa nọ na grand mekwa nini nke unu nwere ike ime na ọ ga-adị ọzi ọgụsị ebe m na-ekwu ma dị ya nwanne m jisi ike Chineke gbagoo mgbakọ onye m akpọ ya biko gbaala oke ka mkpọ mmadụ na-aba ama na meji ozi mmadụ ụgwọ onye kpazụ n'ikpeazụ ya na-eme ya ime ọ na-ahụ apụta efese Nigerian gọọmenti. Hello? Hello. Nambiko, 1 minute. Biko. Good evening, sir. Nambiko tetana aka Johnson, 1 minute ka nnakpu na biko mejo ọrụ echi. Nsogbu adịrọ mma ebe ya nke. Biko nna. Nke izizi bụ na lọtakwa na esi na
na program gị ya like na na-ebido onye ọbụla ejiri asụsụ ya asụsụ asụsụ nne ya Igbo nne ya wee na-ekwu ya Igbo nne ya so mana maybe ọ dịka mgbe ọzọ ọ gbapụrụ n'obi ka ọsọ anyị kwesịrị ị na-eme practice onye ka onye ụzọ asụsụ ba so ọ yuzuzie ya kịta eyiwe kpọta mmụọ ahụ kpọta ya ọ nọlụ okay udodi ihe dịka ya bụ na asị m ka m tinye nke m ka m were asụsụ Nsụka wee tinye dị ya ihe m na-ekwu bụ na anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ịghọta na mụcha bụ oge nke anyị so onye ọbụla kwesịrị ịmara anya aka azụ anyị mara na oge erume mgbe anyị kwesịrị iji eme ihe a na-eme na so na ọ bụrụ maka nke ndị a na-akpọ onwe ha ọ bụ oge nkere maọbụ nke ya ka na anụmtele anya that place so na anyị cha ya kwụrụ ọtọ nwụcha ka anyị nwee ike jikọọ ọnụ ka enwee ike wee ya recognition ya mba ile kwesịrị iche isi na mana o nwechara ụmụ ihe this thing m na-ele anya like nke m hụrụ today a na-ekwu maka ndị Japan na ndị otu ya so ụmụ ihe dị otu a ahụkwa m nke a na akaụntụ deputy prime minister so ya bụ Ngozi Orabueze so biko amakwa m how true to ya bụ so ọ ya ka m sị ka njụgo dị gị mara ma ihe ọ bụ eziokwu ka ọ bụ na gị na ọwa eziokwu ahụ m ebe a na-asị that na Japan na ha recognize Biafra now ihe mmanwụ ọ na-ese vidio mfụ na ha nwa sọmitili akwụkwọ so ọwụ na ha recognize anaghị ama ịnụla ya na Twitter our chief of staff afụrụ m ya ebe a na-akọwa that na ha recognize go efere na Twitter handle ya yes ya no because afọ m na asọmitili akwụkwọ na Japan so yeah agwa ịhụ na anyị na ha agbagonyite mgbe a na-agbago na mba udo dị so ihe ọzọ m na-ekwu biko ọ bụrụ na o nwere etu a ga-esi wee gakwuo this people this Africa this ndị Burkina Faso especially all Africa but ọ bụrụ na anyị ejitenwu ndị anyị ma na anyị enwetenwu Russia enweta half these two people ema na okwu ebigo so anyị ga-agafe biko na ọ bụrụ na onwere etu a ga-esi wee ndị foreign affairs minister anyị biko ọ bụrụ na ya agwa ya ka ha nwa jee ebe a nwee ike nwetara anyị those people biko ihe nsị ka m nwa suggest kwa ndị ziri ozi anụgo ma ozi iziri ve anụghị our chief of staff anụgo na-ekwe n'otolo oge nkele ebe a nọ na supermarket ego abịa onye oshi a na-atụ ọ na-eri ndewo nna abayo ndewo I just came in. There's something here that caught my attention. I greet Biafrans. There's something you hinted before that caught my attention just now, but I can't see. Ada? And it could make sense. And everyone can. And it's time we begin to hold our government. They are listening to us. Hold them accountable to do what we say.
Ndị ji anyị bụ ndị governors. Yes. Ndị ji anyị bụ ndị senators. Abaribe is number one devil. Ekwensu ji anyị. Abaribe, that man. Nigeria. Otego kwụsịrị ịkpọ British. I have stopped Otego kwụsịrị ịkpọ British. Otego kwụsịrị ịkpọ Western. That is why I am not in support of ụmụnye ka achọba ndị ga-alọbi, ndị ga-alọbi ka recognize ya. Don't recognize me. I recognize myself. I have to recognize myself. Then before mother see hero we recognize. Yes, exactly. So I agree with you 100%. On our focus now supposed to be Odudu belu na amụ. Governor Ba won't you trade the money. Why did you hit those governors? Onye anụnwa na-anya na supermarket ebe a. Isi otego mkpafesịrị ndị anụnwa ihe nnọkịta na our head. Otego mpushuru oke by the side. Ihe nnọwa ahead. Onye ahụ ndị na-ere mmụọ na-achịgharị ọgwụ na Baltimore. Ụmụ ndị a na-ere pinch. Pinch before honorable. He's a useless guy. Because Biafrans, I think we need to take this pressure, this heat, put it in our government. We have good government. We have people. We need to do this once and for all. Nigeria is our problem. British is not holding us. We are holding ourselves. Exactly. And the governors. We have to face them once and for all. Yes. Hey. Ụmụnne m masị unu kacha fon ụlọ adịrị edo ka na-enye unu ụmụ ndị gboo asị Chineke m nọnyere m unu ụtụtụ na ehihie n'abalị unu ya dị ka echi ka na echi adị agwụ agwụ wee na-asị unu ka chi m gọziele m unu mmaji kwuru mmaji laa nọdụ n'udo tetenu n'udo ise kachikwa ọnụ